லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் போட்டுட்டு பாருங்க. ஒரே அதாவது கிளாத் இருந்துச்சுன்னா கேமராவ மட்டும் கொஞ்சம் உடைச்சிருவேன். கிளாத் எதுவும் இல்ல. அதுதான் பிரச்சனை. ஓகே கைஸ், கிளாத் எதுவும் இல்ல. ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து ரவுண்ட் ஓட ரவுண்ட் 4 ஓட டே 3 ஓகேவா? அதாவது வந்து இன்னைக்கு காட்லைக்கோட குரூப் வந்து விளையாட போறாங்க. ஸோ காட்லைக்கோட குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கரமான ஒரு ஆட்டத்தை குடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கு. ரொம்ப பல வருஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றத வந்து என்னால பார்க்க முடிஞ்சுச்சு. ஸோ அத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ லைவ் பார்க்குறவங்க எல்லாம் லைக்க போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்க்க ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அண்ட் நான் இப்ப வந்து அப்படியே அந்த சைடு லைவ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்லைக்கோட மேட்சஸ் லைவ்க்கு போயிரலாம். கமெண்ட்ட போடுங்க ப்ரோ. யார் யார் பார்க்குறீங்க? ஆதில் எம் ஃபாரிஸ் வெல்கம் டூ த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்றேன் ப்ரோ. இருங்க எல்லாரும் வந்துட்டோம். அப்புறமா வந்து தனித்தனியா வந்து வந்து கேட்பாங்க. பிஎஸ் கிரிஷ் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அதுக்கடுத்து ஹை கோச் சார் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கோபி ப்ரோ. திஸ் இஸ் ஃபார் த nth டைம் ஐ அம் சேயிங் கோபி ப்ரோ டு கால் மீ as ஸ்ரீ ஓபி அண்ட் நாட் as கோச் ப்ரோ. வேணாம் கைஸ். கரண்ட்லி ஐ அம் நாட் கோச்சிங் எனி டீம். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் நாட் டு அட்ரஸ் மீ as கோச். ஏன்னா வந்து அது எனக்கு இருக்கிற மத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் எல்லாம் வந்து ஓவர் ஷேடோ பண்ணிருமோ அப்படின்றது வந்து எனக்கு ஒரு அவ்வளவுதான். ஸோ தனுஷ் அவங்க வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தனுஷ் ப்ரோ. யோ மால்டி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸோ தினேஷ் ப்ரோ ஹாய் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கமா கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் போட்டு பாருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. தினமும் இப்போ கன்சிஸ்டன்ட்டா நான் லைவுக்கு வரேன். அதை நான் இப்போ சொல்லிட்டேன். அவ்வளவுதான். எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது கேடு வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லி எக்ஸாம் ஆன் 25th. நண்பா 4 நாள் இருக்கு. ஆதில் எம் ஃபாரிஸ். என்னது இது 4 நாளைக்கு எக்ஸாம் வச்சுட்டு இவர் வந்து என்னமோ வந்து இப்போ வந்து பாயிண்ட்ஸ் கேட்கிறாரு. இருப்பா ஒரு 5 நிமிஷம் இரு போட்டும். 20 லைக்ஸ் வந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் சொல்றேன் ப்ரோ நானு. ஆதில் வாங்க வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தனுஷ் வாங்கன்றது தான் அவங்கன்னு டைப் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? ஓகே கைஸ் லெட்ஸ் கோ கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஓகே நான் வந்து இப்போ குயிக்கா நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பாருங்க என்னென்ன கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு காட்லைக் வந்து விளையாடுறாங்க. சரியா? விளையாண்டுட்டாங்க. அதாவது வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணத விட நல்லா விளையாட்டாங்கன்னு என்னால சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விளையாடி அவங்க டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ ஆனா வந்து ஒரு பெரிய மேட்ச் 20 ஃபினிஷஸ் மேட்ச் வந்து சம்திங் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு யாரோ வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல சொன்னாரு. சுபாஷ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேரு. இஃப் ஐ அம் நாட் ராங். ஸோ காட்லைக் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு கேம குடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து நம்மளோட டீம் தமிழாஸ், அதுக்கடுத்து ட்ராய் தமிழன் இஸ்போர்ட்ஸ் இந்த 2 டீம்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரவுண்ட் 4 இன்னைக்கு டே 1 மேட்சஸ் வந்து விளையாடி முடிச்சுட்டாங்க. ஸோ நான் பாயிண்ட்ஸ் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. ஆதில் ப்ரோ. டிடியோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டிடியோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22. டே 1 ஓட முடிவுல டிடியோட பாயிண்ட்ஸ் 22. அண்ட் ட்ராய் பை த வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் டீம் வாவ்! ட்ராய் வந்து பயங்கரமா விளையாடி இருக்காங்க கைஸ் இன்னைக்கு. 3 மேட்சஸ்ல 38 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க ப்ரோ. வந்து பிரிச்சிருக்காங்க லாபி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இத்தனைக்கும் வந்து அவங்களோட லாபி வந்து ஓரளவுக்கு டஃப்பா இருந்தது. நெறைய தெரிஞ்ச டீம் இருந்தது. டிடி 22 பாயிண்ட், ட்ராய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 38 பாயிண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கான டிடி அண்ட் ட்ராய் தமிழன் இஸ்போர்ட்ஸோட அப்டேட் கைஸ். ஓகே நாளைக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் 3 மேட்சஸ் இருக்கு. அந்த 3 மேட்சஸ் வந்து அவங்க விளையாடிட்டு அப்புறமா வந்து அவங்க 2 டீமுமே குவாலிஃபைடுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இவங்களும் பாதிக்கு பாதி பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. நாளைக்கு வந்து ஒரு இதே 22 பாயிண்ட் அவங்க எடுத்தாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து குவாலிஃபைட். ப்ரோ ஆதில் எம் ஃபாரிஸ் பாத்தியா? பண்ற பாத்தியா? என்ன ப்ரோ இது? வாட் இஸ் திஸ்? சுபாஷ குழியில இருந்து எடுத்துட்டாங்களா? என்னது இவர் ஏதோ சுபாஷ குழியில இருந்து எடுத்துட்டாங்களான்னு ஏதோ கேக்குறாரு. தினேஷ் RK3R. என்ன ப்ரோ கேக்குறீங்க? புரியல எனக்கு. கைஸ் அவர் என்ன கேக்குறாரு? எனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கான்டெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க. ராய் ஃபியூரி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. யுவர் டீம் அற்புதமாக விளையாடி ட்ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா 38 பாயிண்ட் எடுத்து பேங்கர் குடுத்துட்டாங்க கைஸ். உண்மையிலே ஐ அம் பிரிட்டி இம்ப்ரெஸ்டு ப்ரோ. ட்ராய் கன்சிஸ்டன்ட்டா எல்லா மேட்சஸுமே வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துடுறாங்க. ஸோ ட்ராய் இஸ் பிரிட்டி குட். வெல்ட் இஸ் பிரிட்டி குட். ஆர்ஐயும் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிடி அவங்களும் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. நைஸ் டு சி. லைக் படம் பாக்குறவங்களாம் லைக்க போட்டுருங்க. அண்ட் நவ் லெட்ஸ் கோ டு த மேட்சஸ் கைஸ். ஓகே மாதங்கள் கழித்து வருடங்கள் கழித்து
இந்த அணி அதாவது வந்து GODL என்ற அணி வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் பெர்ஃபார்ம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அதுவும் வந்து சாதாரண பெர்ஃபார்மன்ஸ் அபரிவிதமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ். வைல்ட் ஃபேங்ஸும் விளையாடுறாங்கல்ல இன்னைக்கு. சென்சே நண்பர் சென்சே என்னாச்சு? நான் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்துட்டு அந்த லாபி பார்க்கலாமா வேணாமான்னு டிசைட். இல்ல அந்த லாபியும் பார்க்கணும். எங்கடா வைல்ட் ஃபேங்ஸ் 6 பாயிண்ட் ச்சீ சாரி மேட்ச் பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ் மேட்ச்க்கானதா? என்னடா இது? 20 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க. என்ன ப்ரோ இது? வாட் இஸ் திஸ்? வாட் இஸ் என்ன ப்ரோ இது? வைல்ட் ஃபேங்ஸ் வாட் ஆர் யூ கைஸ் டூயிங்? சென்சே ப்ரோ திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் 20 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே ரீச்சபிளா தான் இருக்கு. இவங்க டீம்ல லாபிலே 33 பாயிண்ட் தான் அடிச்சிருக்காங்க. நாளைக்கு ஒரு டின்னர் போட்டாங்கனாலே மேல வந்துருவாங்க. சோ அதனால இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இக்னோர் லாங்குவேஜ் வார்ஸ் என்ஜாய் த கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபேக் வாடு. ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. ரேயாஸ் தெலுங்கு டீம். ரேயாட் சூரா. ஆமா ரேயாட் நேஷன்ஸ் விளையாண்டாங்கல்ல நீங்க. ரேயாட் நேஷன்ஸ் பாருங்கடா 32 டீம் தமிழா இருக்கு ப்ரோ இது. தமிழ் ஆர்கு தெலுங்கு டீம் பரவாயில்ல. புதுசு புதுசா பிளேயர்ஸ் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு கைஸ். யா அது 8 பிட் 3 மேட்ச் 7 பாயிண்ட். இருங்க இருங்க அதெல்லாம் ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. சுபேஷ் குலி ஹலோ ஹலோ ப்ரோ ட்ரை ஃபியூரி. டிடி என்ன ப்ரோ குரூப் பார்க்க ஈஸியா தான் இருக்கு. ஆனா 22 பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க. மேபி அவங்களுக்கு ஜோன் அமையாம இருந்திருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா லூட் ப்ராப்பரா கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம். இல்லைன்னா மேபி டெசிஷன் சோக் ஆயிருக்கலாம். எனிதிங் ஆயிருக்கலாம். ஏன்னா அவங்க லைவ்ல வந்து அவங்க குரூப் மாட்டாங்க ப்ரோ. மது ஓபி ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. காடலோட குரூப் ஈஸி தான ப்ரோ. ரொம்ப கம்மியா தான் தெரிஞ்ச டீம் இருந்தது. ப்ரோ உங்களுக்கு வந்து அதுதான் மோட்டிவே ப்ரோ அவங்களது. அவங்களுக்கு வந்து இப்ப காடல பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கணும். அதனால வந்து ஒரு டீம் ஒரு குரூப்ல போட்டுருக்காங்க. 4 டீம் தான் அந்த குரூப்ல தெரிஞ்ச டீம். அதுலயும் ஒரு டீம் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம். மேட் கிங்ஸ் அண்ட் டை பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்களா? டை யாரு ப்ரோ? ஜெயசூர்யா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஏன் மேட் கிங்ஸ் எவ்வளவு பாயிண்ட்? கைஸ் 38 பேர் பாக்குறீங்க. 23 லைக் தான் வந்திருக்கு. நியாயமா? லைக் போட்டு பாருங்க ப்ரோ. லைக் போடுங்க கைஸ். கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 40 லைக்ஸ் கைஸ். தமிழ் ஆர்க் நேம் ப்ரோ. அது வந்து ரயாட் நேஷன்ஸ் ப்ரோ. தமிழோட ஆர்க் நேம். ஹரி பிரகாஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரிக்கில் அனியன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 8 பிட் லாஸ்டா? வாட் டு யூ மீன் 8 பிட் லாஸ்ட்? ஏய் ஏய் என்னடா நடக்குதுங்க? ப்ரோ என்ன இவன் 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 நாளைக்கு 40 பாயிண்ட் எடுக்கணுமா இவன்? 35 பாயிண்ட் எடுக்கணுமா அப்ப இவன் 8 பிட்? அப்ப அப்ப இருங்க இந்த லாபி என்ன லட்சணத்துல போயிருக்கு அப்படின்னு பாப்போம். மேட்சஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பாத்துடலாம் கைஸ். எந்தெந்த டீம்லாம் நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓரளவுக்கு. என்னடா இது பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போட்டானா இல்லையா? அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கு. எங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் எனக்கு வாழ்க்கை போயிரும். Even then, we thought the circle was going to be inside military base, but not just போதும் எங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணாம் எங்களுக்கு right from the get-go in 3 games. I think Hero Extreme Godlike and also Method Guys, points table பாத்தீங்க அப்படின்னா Godlike on top of the table 37. ஓகே 37 finishes. மெட்டா நின்ஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா 40. T70 இந்த டீம் நல்லா விளையாடுது. இவங்களும் நல்லா விளையாடி இருக்காங்க. ஜெனிசிஸ் பாய் விரிச்சிட்டாங்க கைஸ் இன்னைக்கு. ஜெனிசிஸ் பாய் போட்டாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன டீம்? GDS. இது காட்சென்ட்டோட மறுவச்ச இன்னொரு டீம் நினைக்கிறேன். இது காட்சென்ட் இருக்காங்க போல. GTR ஊப்ஸ் NXGனா என்ன நிக்மா கேலக்ஸியா? இல்ல தெரியல இது என்ன டீம் தெரியல. BW பேக் அண்ட் ஒயிட்னு சொல்லிட்டு அந்த டீம் விளையாடுச்சு. அதுக்கடுத்து வந்து விஸ் ஓகே GRK என்னடா இங்க இருக்கான்? ஏய் நீ எங்கடா இங்க இருக்க? அல்ட்ரான் நல்லா விளையாண்ட ஏதோ ஒரு ரவுண்ட் 2 இவன் நல்லா விளையாண்டான்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தா பையன் இறுதியில் இருக்கிறான். நமக்கு தெரிஞ்சதே வந்து இந்த குரூப்ல வந்து மொத்தம் எத்தனை டீம் தெரியுமா? இருங்க ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கா? டீம் இன்சேன் தமிழ் ஆர்கன். ஓகே ஹை ப்ரோ ரேவன் டு ஃப்ளமிங்கோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட்னா டு ஃப்ளமிங்கோ. ஆமா ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டீம் இன்சேன். ஓகே ஓ இன்சேனா?
Tamil teams 275 for 4 tomorrow. தெரிஞ்சிரும் 3 to 4 4 to 4 ஓகே 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 2.75 அதாவது முக்காவாசி குவாலிஃபைட் டிடி அப்படின்றீங்க. ரைட். அவன் போஸ்டே போட்டு அங்க பாரு ப்ரோ. அவன் போஸ்டே போட்டான் அங்க பாரு. எங்க போஸ்ட் போட்டான்? யார் போஸ்ட் போட்டிருக்கா? ரயாட்டின் #2 ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, குணாவர்தன் பார்த்தேன் ப்ரோ. இன்ஸ்டால போஸ்ட் பாரு ப்ரோ. போஸ்ட் அப்லோட் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் அப்லோட் பண்ண பாயிண்ட். ஓ, கம்யூனிட்டி போஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டானுங்களா? கிராஃப்டன் என்னையா சொல்றீங்க? கம்யூனிட்டி பாயிண்ட்ஸ்ல காட்லைக்கு 4W. அட ஆமா, பாருங்க கைஸ். ஆமா கைஸ், பாருங்க. இதை எப்படா நான் க்ளோஸ் பண்ணேன்? இதை ஃபுல் ஸ்கிரீன் எடுத்துட்டு வர முடியாதா? ஓப்பன் இமேஜ் இன் நியூ டேப். ஓகே, இது வந்து நம்ம லைவ் இது பாத்துக்கலாம். அதுல இது ரயாட் ஜிசி இது குரூப் 4. இது வந்து லைவ்ல, இதுவும் லைவ் மேட்ச். இது வந்து நாட் அ லைவ் மேட்ச். ஓப்பன் இமேஜ் இன் நியூ டேப்ல. ஓகே கைஸ், ஸோ இப்போ இதுல பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னது இது? வஜ்ரான்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ. இந்த வஜ்ரால யாரு கைஸ் பிளேயரு? இந்த புது டீம் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலே பயமா இருக்கு ப்ரோ. வஜ்ரா 29 ஃபினிஷ் வேற எடுத்திருக்கான். இவன் சாதாரண ஆள் இல்ல போலயா. இவன் முரட்டுத்தனமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வஜ்ரா ஃபினிஷ் எடுத்திருக்கான். 42 பாயிண்ட். அதுவும் டே ஒன்ல குவாலிஃபைட்ரா இவன் வஜ்ரா. வஜ்ரா பிளேயர்ஸ் யாருக்காவது தெரியுமா? வணக்கம் கோச் பையா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். யா டைனோ இன்ஸ்டால போஸ்ட் பார் ப்ரோ. இதுலயே போட்டானுங்க ப்ரோ, யூடியூப் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லயே. பரவாயில்ல. இந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிளா போடுறானுங்களே, நைஸ். இவன் குவாலிஃபைடு. ஆச்சி ஓகே. நம்ம லெவியோட டீம் குவாலிஃபைடு. இவாக்ஸோட டீம் குவாலிஃபைடு. ட்ராயோட டீம் குவாலிஃபைடு. 4TR குவாலிஃபைடு. பரவாயில்ல. இந்த குரூப்ல வந்து இது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எல்லா டீமும் குவாலிஃபைடுன்னு சொல்ல வந்தேன் ப்ரோ. நானு பார்த்தா இங்க ஒருத்தன் குறுக்க இந்த கௌஷிக் வந்தான்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்கான் ப்ரோ. பீனிக்ஸ் என்ன ப்ரோ? இவனுங்க என்ன ப்ரோ இங்க இருக்கானுங்க? பீனிக்ஸ் 10 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ எடுத்திருக்காங்க. 10மே ஃபினிஷ் பாயிண்ட் ப்ரோ. மாமுவால ஒரு ஜோன் கூட எடுக்க முடியல இன்னைக்கு. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ப்ரோ? ஓகே, இதுல இந்த குரூப்லாம் லைவ் போட்டாங்கன்னா தான் தெரியும். இதெல்லாம் பாருங்க கைஸ். இந்த டீம்லாம் 2 ஃபினிஷ் பாயிண்ட். சாரி, இதுதான் ஃபினிஷ் பாயிண்ட். பொசிஷன் பாயிண்ட். ஓகே. எப்பவுமே இதுதானடா இங்க இருக்கும். பொசிஷன் பாயிண்ட் இங்க இருக்கும். ஃபினிஷ் பாயிண்ட் தானடா இங்க இருக்கும். இப்ப என்னடா வித்தியாசமா இப்படி பண்ணிட்டீங்க இந்த மேட்ச் இந்த வருஷம்? நான் எஃப்எஸ்சி ஸ்போர்ட்ஸ் எஃப்எஸ் கதம் ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு தெரியல. ரைவல்ரி என்னடா இந்த 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 3 டீமு, இந்த டீமு இவனுங்க தான் என்னன்னு தெரியல. சோவரைன் ஸ்போர்ட்ஸ் 23 ஃபினிஷஸ் எடுத்திருக்கான் ப்ரோ. இவன் கூட நல்லா விளையாடி இருக்கான். ராய் 23 ஃபினிஷஸ் 15 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு டின்னரும் எடுக்காம 15 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்னா எல்லாத்துலயுமே #3 ட்ராய். How many matches more for TT and Try bro? இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிடியும் சரி, அதாவது டீம் தமிழாஸும் சரி, அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ராய் தமிழன் ஸ்போர்ட்ஸும் சரி, இந்த 2 டீமுமே 3 மேட்சஸ் விளையாடி இருக்காங்க ப்ரோ. இன்னும் 3 மேட்சஸ் அவங்களுக்கு நாளைக்கு. இந்த பீனிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து ஒரு எப்படி ஒரு 35 பாயிண்ட் எடுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த இந்த குரூப் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கட் ஆஃப் ஹையரா வரும்னு நினைக்கிறேன். பீனிக்ஸ் வந்து 35 பாயிண்ட் நாளைக்கு எடுக்கணும். ஸோ டோட்டல் வந்து அவன் ஒரு 45 எடுக்கணும் நாளைக்கு. அதுக்கடுத்து இவனுங்களாமே 30க்கு மேல எடுக்கணும் ப்ரோ. இந்த எல்லா டீமும் இந்த 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 டீம் ஃபுல்லாவே வந்து 30 பாயிண்ட்டுக்கு மேல எடுத்தா தான் குவாலிஃபைடு கைஸ். கீழ இருக்கிறது பீனிக்ஸ் தான்டா எனக்கு ஷாக். என்ன ப்ரோ பீனிக்ஸ் கீழ இருக்கானுங்க? எவாக்ஸ் ஈவல் 4 மினிட் வீடியோ போட்டிருக்கான். சோலோ டின்னர் போட்டிருக்கான். அப்படியா? ஓகே பாப்போம். நவ் ஹவ் மெனி மேட்சஸ் ஃபார் டிடி ட்ரை? 3 மேட்சஸ் லெஃப்ட் ப்ரோ. ரைவல்ரி எஃப்எஸ் கூட குவாலிஃபை ஆகும்னு நினைச்சேன். ப்ரோ இந்த குரூப் பிரிட்டி ஹார்ட் ப்ரோ. இவங்களுக்கு பாருங்களேன், 1 2 3 4 4 ஒரு 4 T1 டீம்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க. அதே சமயத்துல வந்து தெரிஞ்ச டீம்னு பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 இங்க இருங்க பாருங்க. இங்க ஒருத்தர் 5 டயர் 1 டீம் கிட்ட இருக்காங்க. ரைவல்ரி நல்லா தெரிஞ்சா இருக்கு. 2OP தெரிஞ்சா இருக்கு. UP50 தெரிஞ்சா இருக்கு. இந்த வஜ்ரா தான் வந்து என்னன்னு தெரியல கைஸ். வஜ்ரா, ஹூ ஆர் த பிளேயர்ஸ் ஆஃப் வஜ்ரா? உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும்னா என்லைட்டன் மீ.
சரி ஓகே. இந்த குரூப் வந்து ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டா தான் இருந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குரூப் கொஞ்சம் டஃப்பா தான் போயிருக்கு. இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. அடுத்து அடுத்து இது என்ன? ஆ ரஃப். இதுல என்னடா ரஃப்ன்னு எவனோ ஒருத்தன் மேல இருக்கான். இவனும் என்ன கைஸ் கத? இவனுங்கலாம் ஆஃப்லைன்ல விளையாடுறானுங்களா? அதுவும் இல்லாம 2 டின்னர் போட்டுருக்கான் ப்ரோ 3 மேட்ச்ல. அடேங்கப்பா! 54 பாயிண்ட்ரா இவன். குவார்டர்ஸ் குவாலிஃபைட். வாவ்! ஆல்டிட்யூட் 35 பாயிண்ட்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் குவாலிஃபைட். பிஆர், பிகப், பிஎஸ்டி, டிடி 22 பாயிண்ட். டிடி 6த் பொசிஷன்ல இருக்காங்க ப்ரோ. 16 ஃபினிஷ் பாயிண்ட், 6 பொசிஷன் பாயிண்ட். ஓகே. டீம் தமிழாஸ் இங்க இருக்காங்க. எஃப்டிஆர் எங்கோ கேள்விப்பட்ட பேர் மாதிரியே இருக்கே. மேட் கிங்ஸ் 15 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கான். மேட் கிங்ஸ். டீம் இன்சென்ட். டேய் நீ என்னடா 12 பாயிண்ட் 15 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கீங்க. உங்களெல்லாம் நான் எங்க வச்சிருந்தேன்டா? டிவிஏனா இது வந்து அந்த டிவிஏ அபிஷியல் முன்னாள் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் எவாக்ஸ் தானே? Hello, Pulkit bro. Welcome to the stream, bro. Haven't checked the mail yet, bro. I've been running late, bro. I'll check the mail in some time, bro. Or else tomorrow morning, first thing, bro. ஆமா ப்ரோ மோகித் நானும் அதான் ப்ரோ நினைச்சேன். எஃப்எஸ் ஆமா எஃப்எஸ் சரியில்லை ப்ரோ சரியில்லை ப்ரோ. எஃப்எஸ் போன லாபியில சரியா விளாடல. இவனுங்க ட்ரிபிள் வி இவனுங்களும் வந்து ஏதோ ஒரு இதுல நல்லா விளாண்டாங்க. அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. இது பரவாயில்ல. ரஃப் கைஸ் இந்த ரஃப் வஜ்ரா ஸ்போர்ட்ஸ் இவங்கலாம் வந்து கொஞ்சம் உட்காந்து பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணுங்க. நல்ல லெஜிட்டான டீம்னா ஹாப்பி ஃபார் தெம். இல்ல அப்படின்னா கலையை எடுத்து விடுங்க. மெர்சி பாய் தோடா பே மெர்சி 8 பிட் கரோ. மெர்சி பாய் பே தோடி ஹேவ் சம் மர்சி ஆன் மீ பிரதர். 8 பிட் 8 பிட் எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கானுங்க 8 பிட்? ஹை ப்ரோ முகேஷ் அம்பானி ப்ரோ. வி காட் முகேஷ் அம்பானி அண்ட் சாட் ப்ரோ. ப்ரோ பயங்கரமான பேரா இருக்கே ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 4W ரயாட் நேஷன்ஸ் கைஸ். இந்த ரயாட் நேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஆர்கு ஓகேவா? தமிழ் டீம் இல்ல பட் தமிழ் ஆர்கு. ஓகே. அண்ட் 4EC EM4 வின்கார்ட். ஓ வின்கார்ட் இருக்கான்ப்பா பையன். வைல்ட் ஃபேங்க்ஸ் TWB. வாட் இஸ் திஸ் வைல்ட் ஃபேங்க்ஸ் TWB 20 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே நாட் பேட். இவன் தான் என்னடா கதை இவன் என்னடா இங்க இருக்கான்? 8 பிட் வந்து யூசுவலா அபிஷியல் ஃபைனல்ஸ் வந்து தானடா இவன் இந்த மாதிரி விளையாடுவான். இப்ப என்னடா ரவுண்ட் 4ல இந்த மாதிரி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஐயோ கேரளா டீம்ஸோட நேமும் தெரியுமா? ஹூ இஸ் பிளேயிங் இன் ரவுண்ட் 4? ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சது இவாக்ஸ் ப்ரோ. இவாக்ஸ் ஒருத்தங்க கேரளால இருந்து ரவுண்ட் 4 விளையாடுறாங்க ப்ரோ. அபார்ட் ஃப்ரம் தட் எனக்கு அந்த சைட்ல இருந்து இன்டெல் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்ல. நிறைய டீம் வந்து இவங்களே தமிழ் டீம்ன்றதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா லைக் இவங்க எல்லாம் முன்னாடி இருந்தாங்க. இப்போ புதுசா கேரளால எனக்கு MDN சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கு தெரியும். அவங்க ஏதோ குவாலிஃபை ஆயிருந்தாங்க. கைஸ் கேரளா அணியுள்ளோ எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் DM செய்யும் சரியா? ஓகே பரவாயில்ல. நாட் பேட். ஒரு தமிழ் ஆர்கு 4 தமிழ் டீம் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. நாட் பேட். டிடி மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் எப்படியாவது பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். 22 எடுத்திருக்காங்க. நாளைக்கே இந்த 22 பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே எடுத்தாங்கன்னா கூட எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லாபிக்கு போதும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இவங்களோட லாபிக்கு கட் ஆஃப் வந்து 40 44 அந்த மாதிரி தான் வரும். மை கமெண்ட் என்னது ப்ரோ? செல்வராஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாரி கைஸ் டாப் மெசேஜஸ்ல இருந்துச்சு இவ்வளவு நேரம். கைஸ் லைக் போடாம பாக்குறீங்களா? லைக் போடுங்க. கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ் கைஸ். ஓகே. ஐயோ அதை ஏன்டா க்ளோஸ் பண்ண? புதுசா தான் ஓபன் பண்ணுமா? கமா கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல மிஸ் பண்ணி அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்க. Major cluster teams on the bottom right side of the map. GODLEக்கு 2 ஃபினிஷஸ் எடுத்துருக்காங்க. கைஸ் என்ன ஃபுல்லா பார்க்கலாமா GODLEக்கோட கேம்? இல்ல 5th ஜோன்ல இருந்து பார்க்கலாமா? அதர் பாயிண்ட்ஸ் நீடட் ஃபார் கட் ஆஃப் இன் டிடி குரூப். ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க இன்னும் ஒரு 45 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க அப்படின்னா டிடி சேஃப் ஆயிருவாங்க. நாளைக்கு ஒரு 20 பாயிண்ட்ஸ் இல்லனா 20 to 25 பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்படும் ப்ரோ உங்களுக்கு. They were being tossed but not on the mark. GODLEக்கு வந்து 4 ரிவைவும் போயிருச்சு கைஸ். Yeah, running into a line of fire. Next gen make that bounce. இங்க இருந்து பாப்போம். No reason at all. On the other things, oops official.
On the finish speed, we did see a few mistakes being made. A player was knocked out, but the revive has come through. All the நல்லா விளையாடி இருக்கானுங்க oops from Oops official. They find themselves stuck towards that northwestern edge of the play zone. Pressure up front with Sun God waiting for them, and from the back lines, Meta Ninja want to climb that hill as well. Not an easy control plus shift plus T கொடுத்தா போதும்யா. Not having enough men to defend the compound is now starting to really cost them. Just one man around the compound, and for how long can he really defend it down? Anurag gets the first frag. Thank you bro. That's going to save the game for a little bit longer. One player 1v4. எதுலயா? That's another question. Able to find two another strikes. What? இவனாடா அவன்? He shuts down BACKK ESPORTS. ஏதோ பண்ணிருக்கான் பா பையன் பெருசா. ESPORTS. ஏங்க பயங்கரமா அடிச்சான் bro. Them to be in, to be honest. Oh no, BACKK ESPORTS. Not having enough men to defend the compound is now starting to really cost them. Just one man around the compound, and for how long can he really defend check it down? பண்ணாம வராப்ல அப்படியே தைரியமா உள்ள. That's going to save the day for a little bit longer. But can he really defend it down? That's another question. Able to find two another strikes. And what? He just single-handedly shuts down WP. Hey, what a blunder that was. யாரா நண்பா நீ? இல்ல டீம்டா அது WHI himself. Now that's what you call a nightmare, and that's what you call a savior at the same time. Nice, what bro. a clutch coming through. 4 finishes secured in that one play. இவன்டா bro எங்க பார்த்தாலும் தெலுங்கு டீம்ஸ் தான் only தமிழ் 4 teams. நம்மள்ட்ட பிளேயர்ஸே இல்லையா bro? ஆமா bro. அதான் bro உண்மை honest-ஆ. இருக்காங்க bro பட் வந்து அந்த சினர்ஜி செட் ஆவறது தான் bro பிரச்சனையா இருக்கு. நம்ம நாலு தமிழ் டீம் சாலிடா வச்சிருக்கோம். மீதி டீம் எல்லாம் வந்து அவங்க இருக்கு. எத்தனை டீம் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல? எத்தனை பேர் இன்னும் காம்படிட்டிவ் விளையாடுறாங்க? எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல bro. Ran into that shotgun face first. Miscommunication through from Warbear Esports, because that is not how things were supposed to go. But godlike admino. Gorka Esports. Hey, Manya ஒரு 2 finish, Jonathan ஒரு 2 finish, Espoir ஒரு 2 finish. என்னடா godlike எப்படா finish எடுத்தாங்க? அத காட்டவே இல்ல. Incredible. Let's have bro, ana பயங்கரமா அடிச்சா bro. Was able to secure that first frag, gets the reload, and instantly just keeps on spamming, and he was able to line up two players. And then this third time, for some reason, he had... அது வேற கரெக்ட்டா காட்டிட்டாங்க bro liveல. That's such a small choke point as well. I mean, it would told the TNC player. Kita எந்த டீம்ல? Especially if it's a buggy எந்த டீம்ல இருக்கான்? And the only way for you to get in is to jump over it. Okay, bro has got his moment, guys. Bro got his moment. Yeah, Warbear Esports. Kind of an idea put into execution, but நல்லா மொரட்டு கேம் ப்ளே கொடுத்துறாரு guys. யார் எங்க இருக்கா? GTR வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல மலையில ரிட்ஜ் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. The players of godlike in this game, 7 eliminations secured. When were they getting into these fights? ஏய் انا நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணிட்டேன் bro. PMGC லயும் சரி இந்த மெயின் ஈவென்ட்ஸ்லயும் சரி நிறைய ரோண்டோ ஜோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 ரோண்டோ மேப் நடக்குதுன்னா அதுல ஒரு 4 ஜோனாவது வந்து இந்த சைடு விழுந்துருது bro. And that's been working out ரொம்ப காமனான ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்டா இருக்கு ஜோனுக்கு. Doing that same thing. Genesis Esports as well, just constantly handling. வாழ்க்கையில ஒரு தெலுங்கு T1 டீம் கூட பார்த்ததே இல்ல bro. Genesis Esports instead focusing on positioning, which is pretty uncharacteristic for them. எனக்கு தெரியல bro ஜென்யூனாவே எது தெலுங்கு டீம் எது நார்த் டீம் நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க bro. Since they know there's only 6 games. அத எது எந்த ஸ்டேட் இதுன்னு சொல்லிட்டு சரியா தெரியல. But I like what Genesis is doing right now, because the circle has been moving away from give the chance to gods solana forced to play outside of the play zone itself and just keeping the nearby qualified la நாளைக்காவது gods விளையாட வைக்கலாம். gods உண்மையிலே சொல்றேன் அந்த பிளேயர் வந்து godlike ல 5th மேனா இருக்குறதுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு லைன் அப்ல போயிட்டு மெயின் 4 ல விளையாடலாம். நல்ல வேலை பயங்கரமா இருக்கு அவர் மாண்டேஜஸ்லாம். கேம் சென்சிபிளா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா third party events la paatha variyum admino oda game kuda nalla irukku. Oh no, they fall into the line. admino oda adhigama points contribute பண்றாப்ல. Got one to recover from. Fault's got GDS from the back. It's impossible now. தெலுங்கு டீம்ஸ் மட்டும் 12 இருக்கு round 4 ல. எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? எங்க பாத்தீங்க? இங்கிலாந்து ஷெரீஃப். Two more standing. Rage God. Is he going to be the difference maker? Mac is well pushing him close and personal, but that's not going to matter. GDS, that was a quick wipe. H4K, they mess up big. Yeah, running into a line of fire, into a team with their eyes closed. H4K get punished, and being God as well.
annihilated at the hands of Genesis Esports. They try to do the same thing that H4K was doing to GDS. GODL The fight is not over third party yet. பண்ண மாட்டாங்களா? Here come knocking on the door the players of ஐயோ, Godlike. பாவண்டா அந்த The Gods. towards GDS. They do not find anything. TDS. Manya from Godlike dropped TTE extremely எவ்வளவு low, பாயிண்ட் bro? but 38 finally points bro. is looking to see if he can get some vision on the players of HH TTS, Telugu arc, but Tamil utility players, from either but the side. players This are is going from to be such a Oh difficult my Right now, God, விளையாடுறாங்களா, what a HH? knock that was. Surya, what என்னடா a nade ஆச்சு? that is. பாக்கல கேஸ்தாரே. players of GDS, but utility from either sides. This is going to be such a difficult Oh my push. God, what a knock that was. Surya, what a nade that is. Incredible. That was actually one of the most இந்த டீம்ல ஒரு கவுண்டர் வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு பயங்கரமா இருக்கும். perfectly cooked right on top of Manya's head, blows him up. And now there's also Manya rescue ஒத்துக்கி operation வச்சிட்டு coming பின்னாடி through அப்படியே Godlike. He back tried to அடிக்கிறாங்க. third party this. GDS were in a massive pinch, and now they're also starting to fall apart. Genesis Esports Six-a. constantly tossing those TT பொசிஷன் bro, TT 22 bro. கட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 வெச்சுக்கோங்க. 40 ல இருந்து 43 வரை. He's the only person standing with not a lot of 35 available. 33 கூட வரலாம். 35 முதல் 42 வரை வெச்சுக்கோங்க. Elimination points as well, and this is what you love to see from a banner like Genesis. And now Toxic, welcome to finally the team, even bro. Godlike started closing towards this compound. When this game began, we were HH talking about stopped their Godlike and operation. The Genesis roster is present in playing this for lobby, and I Sinve. think we are going to Oh. get to see that showdown of the Titans a little bit earlier than we expected in this match. Godlike double HH digit தெரியுதா? eliminations have correct. been secured, so this ஒரு is இன்டர்வியூல already எஸ்போர் turning அண்ட் out to மான்யா be a டிசிப்ளின் great அண்ட் start ஹார்ட் to their வர்க்கர்னு day, but யாருன்னு கேட்டா oh, no, காட்ஸ் as தான் soon as they சொல்லுவாங்க. get themselves towards the edge of the play zone, the circle now moving towards the western ஆனாலும் side. சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. Metaninja in the prime spot to rule this lobby along with the players of T7 and Sun God, but Sovereign Esports, Godlike and okay. Genesis forced out yet again. But look at this. This is where experience Godlike comes zone into இல்ல, play. As soon Godlike as வந்து both மேல teams were done with சமீர புஷ் பண்றாங்க bro. done with the team that they had sandwiched. Oh In no, between White them, Tiger knock both of them நினைக்கிறேன். just fall back. it's not a good cover to be பா in. பா பா பா. Metaninja. The deployable covers, they're not reliable enough, especially out in the open like that. You don't even have vehicles as cover. It's just the deployable covers that you're pretty much booking up on. சமீர நாக் வச்சிட்டாங்க. சோ But பேக் they're லைன்ல now அங்க ஒரு tossing மேன் a few காலி. return nades, and this one's ஈஸியா gonna be on புஷ் the mark. பண்ணிடுவாங்க. Incredible nade. T7 முடிட். ஓ இவர்தான் சொன்னீங்களா That's bro? knocked out. முடிட் Look எங்க at- he விளையாடுறாருன்னு started back சொல்லிட்டு. away. By Triad Nations this time Also, summer fire from Some Telugu. damage is being Oh. chipped away on that person. காட்ஸ் வந்து கிளட்ச் கார்ட் டீம் Esports, GT oh, a few more nades tossed from Metaninja. டேய் They're gonna be 5th exactly பிளேயரா on தான் point. இருந்தான் bro. Now the smokes ஐ is கேமிங் coming வெல்கம் டு through தி ஸ்ட்ரீம் from bro. side ஐ of கேமிங் T7 நான் உங்களை வந்து to அந்த save இடத்துல the day, பார்த்தேன் bro to save இங்கிலீஷ் that சாட்ல. single ship. Got But good is it competitive really gonna be knowledge man. I possible? really appreciate it. For Godlike, Manya is knocked out once again, but the revival's coming through. Yes Sanju bro, group 7 toughest as well. I am group 7 TT group cut off ஒரு 50 plus வந்துரும் போல. செம டஃபா போகுது bro. அவங்களுது. ஆனா அந்த லாபிலே அவங்க 38 பாயிண்ட் சல்லுன்னு எடுத்துறாங்க. சூப்பர் டே 1 எடுத்துறாங்க. நாளைக்கு இன்னும் ஒரு 5-10 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அப்படினாலும் அவங்க குவாலிஃபை. நிறைய மிஸ் பண்றீங்க bro. அப்படியே bro. ஏய் ஆல் மெசேजेसல தான் போட்டுருக்கேன். HH never had a proper Telugu lineup. All were Tamil and North bro. ஆமா bro. And there was another ஏய் இவனுங்க என்னடா கதை? ட்ரூ ரிப்பர்ஸ். At that time, Godlike, they didn't do too well for them, but GTR, they make the Vasista mistake of Karnataka. overextending. Starboy running into the side. ஆனா of Sun players God, everyone from and well, he gets knocked out, put to Arthur, dreams. Not even Johnny sure should what retire was soon. there. Yeah bro. Yeah, I have no idea as well. I ஏய் think ஆமா நான் நிறைய கமெண்ட் மிஸ் ideally, they பண்ணிட்டேன். would stop and take Sorry, the fight match against the focus players of பண்ணிட்டு Godlike, comment because you out, can't escape without making sure your back is clear. Edge make The பண்றாங்க. front line is just an open field. Yep, now even Genesis Esports starting to extend, and there we go. Godlike catching him off guard. One man completely taken down for Genesis Esports. That overextension not paying off Yes, that well. power, ஆறு Godlike finish எடுத்துறாங்க bro. capitalizing perfectly. Nade's being tossed as well from Jonathan. Cut off எவ்வளவு bro வரும் டாப் 7 க்கு? 35 to 42. Now starting to engulf the boys of Godlike. TT But there's group also கொஞ்சம் a lot of அதிகமாவே shots பேர். coming through from the sidelines. And that's going to be Metaninja 2 knocking on பா the doors. மான்யா நாக்கு மான்யா இதோட எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாவது முறை நாக் வாங்குறாரு. ஓ எஸ்பவர் நாக்கு. வைப்பர் நாக்கு. ஓகே வைப்பர் வந்து ஜெனசிஸ் அது வேற கதை. எஸ்பவர் பரவாயில்ல 6 பாயிண்ட் எடுத்து செத்துறாரு. And you're taking too much damage upon yourself. And Mino is Ah, trying his best to Dimirovக்கு fight தலை back. காட்டினா அடி Up விழுதுடா. close and personal, he's the only person for Godlike against that man of Genesis. And somehow he ஐயோ. comes out on top. But still, Genesis Esports, they get Genesis shot dead eliminated. from the back. Yeah, Genesis, they have taken an Adi early Miro? exit in this game. Okay, biting a இருக்காங்க, little இருக்காங்க. bit Godlike more than they இருக்காங்க. could chew. TT Fighting how many points? multiple 22. fronts at the same இன்ஸ்டால time, தெலுங்கு taking on esports the players பேஜ்ல of போட்டுருக்கான். Godlike, ஓ எனக்கு taking ஷேர் பண்ணுங்க shots bro on அத the players இன்ஸ்டால. of Metaninja and Don't pick up TT T7. question. Too much Kaushik, unwanted okay, okay, attention.
ஒரு But they இன்டர்வியூல might have சொல்ற just dragged the players who TTK got like Rondo along with them because they put them into an off இருக்கும் spot. தானே. ஆமா ப்ரோ ஆமா ஆமா ரோண்டோ Somehow இருக்கும். God like is Group still 7. alive. இன்னைக்கு But அவங்க what என்ன just happened? A vehicle ஆமா blows up. ஆஃப்டர்நூன் தான் விளையாடுறாங்க. And செகண்ட் Jonathan, செட் தான் விளையாடுறாங்க. நாளைக்கு ரோண்டோ he இருக்கும் gets ப்ரோ. knocked down. நாளைக்கு ரோண்டோ Admiral ரெண்டு gets இறங்கல். finished off. What is going on with God like over here? Mistakes. That's what's going on. All T1 or semi tier 1 But still, teams two less players, underdogs they in G7. look pretty okay. Yeah, they have 12 eliminations. இப்ப நம்ம This is Phoenix already என்ன a பண்ண pretty போறாங்களோ wonderful game ப்ரோ for எப்படியே God குவாலிஃபை like. ஆயிடும் ப்ரோ. Yeah. Top ஹை ஸ்ரீ six, வெல்கம் டு தி 12 ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ finishes. தரணி. That's a great நான் start. சொன்னேனே They've chatல already வந்து secured சொல்றாரு all no the one from points. Telugu Yeah, community supported They're them in any definitely instance looking but pretty இப்ப நல்லா ப்ளே பண்ண உடனே They தெலுங்கு can't பிரைட் hold the எனக்கு free கிரெடிட் hand if திருட they மாட்டாங்க. want, but ஆமா I'm அவர் pretty வந்து sure எனக்கு that's இன்ஸ்டால all டிஎம் they're பண்றதான்னு gonna நினைக்கிறேன். do. அந்த பசங்களுக்கே வந்து At ரைட் least ஃப்ரம் trying தி to secure பிகினிங் more அவங்களுக்கு placement அவங்க points. That's what the ஸ்டேட்ல goal's விளையாட gonna be பிடிக்கல. for God அதனால like தான் now. அவங்க தமிழ்நாட்டிலே விளையாட்டு இருந்தாங்களாமா. Utilities tossed out around that compound. SGN என்ன ப்ரோ once சொல்ற again, TT 22 they have பாயிண்ட்ஸா? been a ஆமா living இல்ல nightmare. ப்ரோ TTE 38 பாயிண்ட்ஸ். Third ட்ராய் party in தமிழன் that esports fight against 38 the பாயிண்ட்ஸ். Forces டீம் Esports. தமிழாஸ் வந்து 22 பாயிண்ட்ஸ். Wait till this TR esports கனடா is பட் playing that fight. நார்த் They want ரோஸ்டர். to பரவாயில்ல expose. கனடா The roles பெங்களூர்ல getting வந்து hammered ரெண்டு down by அப்போ Here Extreme. God like even TR Menzo was in that fight, and then even SGN chimed in. And Genesis Esports did not even stand a single chance. And now a few nades tossed down from Godlike. அசிஸ்டா ரெண்டு டயர் ஒன் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கா? இன்னும் கூட நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now they start to take those shots. தெலுங்கு esports Jonathan community knocked போட்டுங்க out. 12 team ஹாரிஸ் That's ப்ரோ gonna be big சக்சஸ் threat எனி ஃபாதர்ஸ் neutralized. ஃபெயிலியர்ஸ் none. Manya at the sidelines. There's a Rich to play with, Yeah. and Manya, Success has been his job is to Success at least any keep fathers. the players off the bay, making sure that Godlike's not going to be punished for overextending. SGN now, the compound's taken over. It's going to be Oops official, up close and personal. It's quite surprising to see Oops make it all the way towards the top 6 of this game. அவ்வளவுதான் based on சென்ட்ரிக்ஸ் ப்ரோ how சரியா bad போய் things அன்வாண்டடா were வாங்குனீங்க ப்ரோ. for them ஆனா at the உங்களுக்கு very ஜோன் இல்லன்ற start. விஷயம் எனக்கு Positioning புரியுது. was வேற வழியும் இல்ல. completely off. Right, Dropping down அவரும் in எதுவும் பண்ண stadium, முடியல the early பாவம். fights completely denied to them. அவ்வளவுதான் And ரைட்ல now இருந்து அடி Ryex, வருது. the ஜோன்லயே last செத்துருங்க ப்ரோ. man left ரெக்ஸ் alive. This might be the end of the line for him. There அவ்வளவுதான் it நீங்க is. ஜோன்லயே செத்துருங்க. Bites the dust at the hands of Sun God. TDR also Esports from have Bangalore. done quite well for themselves. Whoa. Top four. They have enough numbers to close out the match with the chicken dinner as well. The only team that stands Success has in their been way, it's Prashant gonna be புரியல bro. T7, who are doing slightly better than Sun God. 10 eliminations for T7. And I believe because of the terrain, they should be able to avoid a few fights as S4 well. அடிச்சா It GODL moves is off by play taking very down aggressive range and இல்லாட்டி swinging பொட்டி the தான். advantage of the end game in their favor. Oh, but the finish gets taken away by GTR. Quite என்னடா unfortunate. ஒரே இடத்துல ஒரே பிளேயர் பக்கத்துல ரெண்டு பேர் படுத்துட்டு இருக்காங்க. தூ பக்கத்துல ரெண்டு பேர் படுத்துட்டு இருக்காங்க. Definitely going to try to be on the Godlike back end. ப்ரோ உங்ககிட்ட நேட் இல்லையா ப்ரோ? யோ பாவம்யா இவர்கிட்ட நேட் இல்லாம போயிடுச்சியா? கமான் ப்ரோ சமீர் நேட் இருந்தா அப்படியே போடுங்க. கீழ வந்து ஒரு ரெண்டு இது சமீரோட POV காட்டுங்க கைஸ். அவர்கிட்ட நேட் இருக்கா இல்லையா நான் எப்படி பாக்குறது? நீங்க எப்படி காட்டினீங்களா? That's going to be Dayward Destiny. ஷார்ட் ஸ்ட்ரீம் கூட கனடா இருக்குதா? Already ஓ done ஆனா ப்ரோ better on players this are one from than North. all ஏன்னா the அது rounders they have played in grind combined. Yeah. பெங்களூர்ல எவ்வளவு டேலண்ட்ஸ் இருக்கும்ல ப்ரோ? Stats for the Grind ஜெனரலாவே prime example of that, right? In 24 matches, just having not even crossing that டெக்னிக்கலி 100 பார்த்தோம்னா points mark, பெங்களூர்ல which தான் was வந்து really concerning. அதிகமான எக்ஸ்போஷர் வந்து சவுத்துல இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சேன். பட் வந்து பார்த்தா தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Points on the board and a few more placement points added up. 2024ல நம்ம 1.5 லட்சம் வியூவர்ஸ் வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. Impressive. இப்ப பார்த்தா வந்து 60,000 தாண்டுமான்னு தெரியல. பாதி காணாம போயிட்டாங்க. And what a tap that was on the skull. கோஸ்டோஜி சம பஸ்டியா. Puts that man out of commission. Oh, Mano no. to make that pounce. Yeah, But the what was vele. that push? He was just all by himself, running on top of that person. Godlike. That miscomm. It's definitely going to cost them the game. அவ்வளவுதான். Blues on the move from the back as well, and eventually that என்ன one last பண்றாங்க man Godlike goes இந்த இடத்துல? right. He's going to ஐயே. push up and eliminate that final man of Godlike as well. Yeah, I think the Yes, position power was தான் காப்பாத்திடுவான் compromised அப்படியே. where Jonathan was. Dayatu, GTR Warrior, denying their Vajra, last God point to Sent, the players of T7 Zizz, esports. Gods, That GDX, brings Elix, us to the Vanara, Indian EO, showdown. TTL, Heaven. T7 இதெல்லாம் versus தெலுங்கு டீமா Sun ப்ரோ? God. It's a 3 versus 2 எப்பா situation. டேய் T7 ஆந்திரா they what is this? have everything they need to win ஆந்திரா this game தெலுங்கானா and ரெண்டு close this match ஸ்டேட்டஸ் out. சேர்ந்து குக் பண்ணிருக்காங்க I'm போலயே இந்த surprised பிச்சேஸ். they're still holding வாவ். back. நாளைக்கு சிம்புக்கு லீவ் கொடுத்துருவான் நம்ம தலைவன் சாமஸ். SGN up top. பாவம் ப்ரோ. As of now for T7. These three men. டிஜிஸ் எல்லாம் பயங்கரமா விளையாடுறாரு ப்ரோ. சிம்பு பிரசாந்த் கரெக்ட் தான் ப்ரோ. பட் அது சொன்னதே ரயாட் ஓனர் தான். நாங்க இங்க டிடி எவ்வளவு டவுன்ஃபால் இருந்தாலும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். பட் அங்க அவங்க ஆடியன்ஸ் தான் அத பண்ணலையே. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இதுக்கா போயிருக்காங்களா? பிஜேஎஸ் அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல லேன் ஈவென்ட்ஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா? இருங்க ஜி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் TTக்கு decent day one now. What do you think? Or is it too early to say? Too early to say, bro. It's a decent day, but whether our 22 points is not bad. 3 matches la 22 points is fine. They're just not being assertive. Yeah, exactly. Average of 7 points per match. And as long as they're not being assertive, SGN
They're going to have free breathing room. பேலன்ஸ்ட். இன்னைக்கு டே 1க்கு அவங்க வந்து என்ன தேவையோ குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அத பண்ணிட்டாங்க. நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும். இதே பண்ணோம் அப்படினா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா கூட பண்ணலாம். கார்டன் லாக் மேல எனிமீஸ் பேக் சைடும் எனிமீஸ் நடுவுல மாத்திட்டாங்க. ஆமா. Phantom is taking a lot of damage upon himself. ஆனா நீ அதுல மானியா மட்டும் தனியா புஷ் பண்ணாரு அத. Now the situation's down to 3-on-1. Advantage heavily in the hands of T7 Esports, and just like that the game as well. ஆனா அவங்க ஜோன் அவுட்டர் வேற இருந்தாங்க. T7 பரவாயில்லைடா. From T7 Esports to kick things off. எவ்வளவு ஃபினிஷஸ் போறாங்க? I think 13 eliminations are made from T7 Esports 13 eliminations. Wow, nice. Godlike 4 finishes எடுத்த உடனே ஆரம்பத்திலே என்ன வந்து Godlike என்ன இருக்காங்க? எஸ்னே எடுத்துருக்காங்களா? போடு ஆரம்பமே அக்ரெசிவான அடியா? அடிதடியோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போலயே Godlike. எடுத்த உடனே 4 finishes guys. Godlike. இங்கதான் எங்கோ சண்டை பிடிச்சிருக்காங்க பசங்க. கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பசங்க பாருங்க. எந்த பிளேஸ் ப்ரோ? டிடி வந்து 22 பாயிண்ட் ப்ரோ. அவங்க 6th பொசிஷன்லயோ 5th பொசிஷன்லயோ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கார்டனுக்கு செம லக்கு. எஸ்னேயால லாஸ்ட் ஜோன் வரைக்கும் வந்து பில்டிங்ல ஹைட் அட்வான்டேஜ் வேற பொழந்துட்டானுங்க. ஓ நம்ம பசங்களே ஒரு டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இன்னொரு டீமை ஏட் பண்றாங்க. வெல்ட்டுக்கு லைவ்ல ரொம்ப ஏட்ரன் ப்ரோ. Please do it. ஒண்ணும் சொல்றது இல்ல ப்ரோ. Like that's going to be free elimination points for you. வெல்ட்டுக்கு ஹேட் வந்து சவுத்ல இருந்து இல்ல நார்த்ல இருந்து வரும் ப்ரோ. Set up an ambush. Make sure that the team does not see you. And the moment the supply truck is blown up, there's always going to be players inside of it. I love the fact that you're basically defining a surgical strike, but we'll see if this strike allows S-Power escape da seriயான escape da. Looking to shut down GTR and Jonathan பயங்கரமா வந்திருக்காரு உள்ள. Mania comes into the picture. Jonathan in the front lines. The need is being cooked. GTR, they are looking to find and finish off this fight. But slowly அவன் இப்ப GTR ல ஒருத்தன் போனானே அவன் மட்டும் சீட் சேஞ்ச் பண்ணி ஜொனாதன் அடிச்சிருந்தானா பயங்கரமா வந்துரும். Jonathan connects that nade. That was a really good nade. Now maybe Godlike can actually stand a chance to come out on top of this duel. Jonathan, he was able to find a return frag, and there we go. The confirmation as well follows up. GTR. S-Power தான்டா ஆனா பிரிக்கிறான். Some quick Jonathan the மட்டும் golden colorல வருது. GTR were not even in competition for them, just devouring them alive. Top 6 qualified, top 7 bro. Great stuff coming in from Godlike. Top 7 each groupல top 7 overall ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 டீம் வைல்ட் கார்டுக்கு போயிடுவாங்க. P7 ஒரு noob bro. See next match பொட்டி சம்பவம். That is the inspection that you want. That is the intel that you want before stepping on. GTR eliminated இந்த மேட்ச். பெல்ட் லேண்ட்லயும் இதே பண்ண வாயை மூடிடுவாங்க. அவ்வளவுதான் லேண்ட்லயும் இதே மாதிரி விளையாண்டாங்கன்னா எல்லாம் லெஜிட் ப்ரூவ் ஆயிடும் ப்ரோ. BW once again starting to drop down. Guys நான் ஏன் சொல்றேன்னா எப்படி வந்து நமக்கு நார்த்ல வந்து நல்ல டீம்ஸ் வந்து இருந்து அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு. ஐயோ இவனுங்க ஆக்கரோ மத்த ஜென்யூன் டீம்ஸோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் வந்து இவனுங்க ஸ்பாயில் பண்றானுங்களோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணுது இல்ல. அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கு இவங்கள வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமோ இல்ல புதுசாவோ பார்க்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணும். ரொம்ப நார்மல். பட் அதுக்குன்னு ஹேட் அடிக்கிறதுலாம் வந்து நியாயம் கிடையாது. நம்ம என்ன இங்க போயிட்டு வந்து NFM வந்து நம்ம எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணோம், அந்த அணியை வந்து நான் அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணேன். என்னடா பயங்கரமா அடிச்சான்டா அந்த ஸ்ப்ரேவை. ஹிட் பண்ணிட்டு போறான் பையன். அடுத்த செகண்ட் அனுராக் ஓஜி ப்ரோ அவர்தான் கிளட்ச் அடிச்சாரு. Fury scope by the way. There's a lot of fire going on, and I think Anurag is feeling the heat as well. Man on the other side did fall down. என்ன அடிடா ஏய். That's a crazy scope by TTK ஹேட் ரேட் நார்த் ஃபுல்லா அதுவும் அந்த லைவ்ல பேனுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிருச்சு. Visual bug but SGN Dreams knocked out. இந்த காம்பவுண்ட் புடிச்சிட்டு இவங்க பாருங்களா மலையில ஸ்பிரிட் எடுக்காம இருக்காங்க. யாரா நீங்க காம்பவுண்ட் மட்டும் புடிச்சிட்டீங்க, அந்த மலையை சேர்த்து புடிச்சாதான் நண்பா. ஆனா எஸ்னே வந்து உள்ள ஜோன் ரொட்டேஷன் போகுது அப்படின்றதுனால வந்து ஷார்ட் ஃபோன் அந்த இந்த ஜோனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் மச். இப்படி நார்த் அவங்க தமிழ் சாட்ல பண்ணுவாங்களா ஜி? இப்படி நார்த் அவங்க தமிழ் சாட்ல பண்ணுவாங்களா ஜி? நீங்க வேற நார்த்தே பரவாயில்ல, வெல்ட்டுக்கு ஃபேன் பேஸ் வருது. ரொம்ப சவுத்துல தான் ப்ரோ நீங்க வேற இங்கிலீஷ் சாட்ட தோறாங்க. பெய்ட் பாட் செம அசிங்கமா பேசுவாங்க வெல் ட்ரெண்ட் டிடி பிளேயர்ஸ் பத்தி. மாடரேட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க? central occupancies of Yesnaya Paulian, but it's not going to be bro ரகுவ மறக்க முடியுமா? எல்லா டீமுக்கும் சர்காஸ்டிக்கா எடுக்கணும். from the southern side as well. So many Parker, I remember. Welcome to the stream bro. Welcome to the stream bro. The fact that Meta Ninja post themselves are right at the edge of Yesnaya. Well, Ultra we'll have a look at that, but for now it seems like right outside of Yesnaya.
Not outside of Yesna. This is too far away. அவ்வளவுதான் guys. Wiz did manage to find a little bit of those Bro, connections. and this the team not against outside them of Yesna bro. certainly இது are down looking to run away from. Yeah, Wiz just absolutely ripping off. கீழலாம் கீழ. And they did அங்க not இருந்தே even கீழ stand a குவாரி chance. கிட்ட இது. What's going on with K47 and the boys? This was supposed to be the redemption arc, but they miss a big round 4 off to a completely bad start. Rondo was a flop. This map as well now seems like a flop Elbots as well. TT position என்ன bro? Life of gamer Tamil welcome to the stream bro. On the map of Wrangle too, by the hands of Wiz Esports, which is not even doing good in the overall standings. Too many concerns. It's 4K next to each other. GE around the close இங்க proximity. பாருங்க எஸ்னேல 3 டீம் இருக்கு. H4K now they're TT going to try position to வந்து play பாத்தீங்க this 22 பாயிண்ட் bro. 4th and position. safe. 5th லயோ 6th லயோ இருக்காங்க bro. chatல have mod but English chatல யாரும் வர மாட்டாங்க. லாபி ஈஸி bro கம்பேர் பண்ணா. ஆமா ஆமா லாபி ஈஸி தான் இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. City big enough to house multiple teams at once, potentially 4 or 5. Hey kids Spidey welcome to the stream. Crazy bro 22 பாயிண்ட் bro team tablas. Together where we almost saw like 10 to 12 teams. Come on guys live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 50 likes guys. The match where Keen and Esports got the chicken dinner against all odds. That was one hell of a எத்தனை circle டீம் டா inside போயிட்டு this as well. அர்பன் ஜோன் நேஷனல் உள்ள போய் adore this சுத்துறாங்க. place. அர்பன் ஜோன் தான் போலே. Absolutely adore the final circles that end up SNA உள்ளே forming, 5 but it team இருக்கு also bro. means that a lot of these teams are going to get their respective home grounds. I'm a believer. If you see an urban warfare, if you see an urban circle, it's complete RNG. It's complete luck. True. If you win the game, you've got the luck with you. Because if the circle shifts away inside of the city, you already know moving out means a death toll. ஆனா You have to pay the காட் price. லைக் You have வந்து to give at least இந்த one பர்టిక్యులர் sacrificial ஜோனுக்கு lamb. இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் ஜோன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது அர்பன் ஜோன்னா என்னன்னா இந்த மாதிரி வந்து எண்ட் ஜோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ள இப்படி விழுந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அர்பன் ஜோன். அததான் நம்ம வந்து அர்பன் ஜோன். அர்பன் தான் சிட்டி, அர்பன் ஜோனா சிட்டிக்குள்ள விழுற ஜோன். ஸோ காட் லைக் இருக்கிற இந்த 3 ஆப்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஆப்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்லா அர்பன் ஜோனா உள்ள விழுந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களால வந்து உள்ள என்ட்ரி கொடுக்க முடியும். அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில போறதையும் அவங்களால என்ட்ரி கொடுக்க முடியும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது என்டையர் பிளாக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஐசோலேட்டடான பிளாக். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த செட்டில்மெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு டைரக்டா வந்து இங்க நானெக்ஸோட மெட்டானின்ஸாவோட கூரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் இருக்கும். அதே சமயத்துல வந்து உங்களால இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கிற இந்த சைட்ல இருந்து இங்க ஓப்பனை ஃபுல்லா வந்து டேக் கேர் பண்ண முடியும். இந்த செட்டில்மெண்ட்டோட பேக் சைடு விண்டோஸை வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கிள் இருக்கும். அதனால காட் லைக் வந்து அந்த 3 ஸ்டோரியை ரொம்ப ஃபாஸ்டா பிடிச்சிட்டாங்க. அந்த 3 ஆப்ஸ் சி ஆப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா செம வேகமா வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. இட்ஸ் ரியலி நைஸ். இது அது வந்து எஸ்ஏல வந்து ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு இது செட்டில்மெண்ட். And you have to pay the price. You have to give at least one sacrificial lamb. And that's the only way you can find yourself inside of the circle. And wow. ப்ரோ பேசாம கமெண்ட் போட்டு பின் பண்ணிரு ப்ரோ. எல்லாம் வந்து பாயிண்ட்ஸ் தான் கேக்குறாங்க. டிடிஆர் குட்டின் மிராமர் சோ மோஸ்ட்லி குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. டிடி 2 மிராமர் இன்னைக்கு விளையாட்டாங்க ப்ரோ. நாளைக்கு வந்து அவங்களுக்கு ரோண்டோவும் இதுவும் நினைக்கிறேன். இப்ப நாட் ராங் இருங்க கேட்டுக்கிறேன். Souls United Solitude. Yeah. Such a beautiful. ஏய் நீங்க வந்து ரோண்டோ இறங்கல் விளையாடுனீங்களா இல்ல இறங்கல் மிராமர் விளையாடுனீங்களா இன்னைக்கு? In the next round, you mean the quarterfinals? Yeah, of course. Next round. மிராமர் is equal to Reaper me. ரீப்பர் ஆனா பயங்கரமா யூஸ் பண்றாரு ப்ரோ. Yeah, right. I didn't even Advanced see you were wrong. guys. What is wrong with you next round? Well, Yasna Poliana completely stacked up with teams now. No possible place you can go. D7. Oh, Too many ஆமைக்கு ஆமை ரொட்டேஷன் போறாங்க. Oh God, we're up for a chaotic end. And you already know பட் அவங்க But I'm actually looking at கிட்ட the teams ஆடுனாங்க who are கஷ்டம் தான outside ப்ரோ circles அந்த right now and செட்டில்மெண்ட். what their approach is going to be. கிட்ட ஆனாங்கன்னா கஷ்டமா? ஐயோ அது அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து எப்படி சொல்றது, பிளான் பண்ணாங்க ப்ரோ. அபார்ட்மெண்ட்ஸ் எப்பவுமே வந்து டிஃபெண்ட் பண்றது ஈஸி. They've done their homework. T7E must have done their homework as well, and how these Yasnaya circles pan out. It remains interesting to be seen on whether or not can they handle the aggression out in the open, especially when they are about to face their arch nemesis next gen esports. ஓபனிங் கொடுக்காத வரையும் ரோண்டோ இறங்கல் தான் ஆடி இருக்காங்க. ஓகே யாரோ செகண்ட் இங்க 5 மணிக்கு மேல விளையாடுனாங்கல்ல. அதனால நான் என்ன நினைச்சேன், சரி ஓகே மிராமர் மேட்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் விளையாட்டாங்க. ஆமா ஆஃப்லைன்ல வந்து அவங்க ஆடுறதா போவாங்க. They definitely do have the escape NG option. megabyte TT #622 points. If the ரோண்டோ இறங்கல் தான் இருக்காங்க. நோ டுமாரோ மிராமர் is equal to Reaper mini but split ஆகாதது கஷ்டம். ஸ்ரீஹரி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ குளோபலுக்கு ஸ்லாட் இருக்கா இதுல தெரியல ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு சாம்பியன்ஸ்க்கு ஸ்லாட் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Finishes on the board so far. It's been a bad game.
ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎம்டபிள்யூசிக்கு வந்து அவங்க 2 ஸ்லாட்டும் பிஎம்ஜிசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பொட்டன்ஷியல் ஸ்லாட்டுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ பிஎம்டபிள்யூசில வந்து ஒன்னு பிஎம்பிஎஸோட சாம்பியன்ஸ்க்கு ஸ்லாட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ரெண்டாவது ஸ்லாட் வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்றது சொல்ல, மேபி அது வந்து பிஎம்பிஎஸ் ஓட ரன்னர் அப்புக்கோ இல்ல வந்து பிஜிஐஎஸ் ஓட சாம்பியன்ஸுக்கோ அவங்க கொடுக்கலாம். பட் சாம்பியன்ஸ் கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டா எனக்கு கேட்டா டவுட் தான். ஏன்னா 2.5 மாசம் இருக்கு நடுவுல டைம். ஐஸ்ரீ சேஜ் வாடா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா பாய். பீசாவன் இப்பதானடா 4 பிளேயர் பார்த்தா, அதுக்குள்ள எங்க ஒருத்தன் போய் மைனஸ் விட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. On the southern periphery of the circle. No slot for global in BJS. அதான் on the radar. கொடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. பட் அப்படி if in case BMPS #2 இல்ல அப்படினா BJS சாம்பியன்ஸ்க்கு தான் வரும். Don't really see a lot of problems for them or any threat. சரி டிடி விளையாண்டா மேப்ப சொல்றீங்க. ஆமா ஆமா விளையாண்ட மேப்ப தான் சொல்றாரு அவரு. Look around the entire field. You've also got Oops official. Genesis Esports around that top of the peak. ரோண்டோ இறங்கல் தான் ஆடி இருக்காங்க. Genesis Esports, if the circle shifts on top of them, கார்டன் ஃபினிஷஸ் எடுக்கறாங்க. ஆனா ஏதோ டீம் வீக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஜோனதன் க்ளோஸ் ரேஞ்சில ரொம்ப மோசம். ஆமா ப்ரோ ரோபி ப்ரோ. Circle though shifting on top. வெல்ட் என்ன குரூப் மறண்டே. வெல்ட் எல்லாம் குவாலிஃபைடியா? Majority of the part of the circle, it's out in the open. And the only team that's got a really good spot, that's going to be Meta Ninja. Because they've also got welcome to the stream, bro. Available. Absolutely. The lobby currently. Oh, ivrdan ketara global slot illane. One which believes that urban warfare is the way to go. Meanwhile, the rest of the team they are. Ama bro. Appana ilekkileya. WB. Okay, admina vandu finish GDS as well. Genesis Esports on the back lines, but here we go in the PIP. சானா எனக்கு என்னமோ வந்து கார்டல் வந்து இப்போ if in case அவங்க வந்து குளோபலுக்கு போய்ட்டாங்க அப்படினாலும் அவங்க டீம் கோஆர்டினேஷன்ல வந்து பயங்கரமா மிஸ் பண்ணிடுவாங்களோன்னு தோணுது bro எனக்கு. Meninza were taking shots. I'm pretty sure there were other teams as well taking shots. Shadow 7 Furious Scope. ஏன்னா நான் இதுவரையும் பார்த்த வரையும் shots against you கார்டன் டீம் கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா நான் பார்த்ததே இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்க. If he gets eliminated right here, Ultron Esports will be eliminated with 0 points in this game. Grind ரொம்ப மட்டம், grind மகா மட்டம். At the bottom of the board. இப்பதான் அடுத்து விளையாடுறாங்க. பாப்போம். early to judge. White Tigers பட்டன் பார்த்துட்டா இருப்பா White Tiger. And the man from Ultron Esports constantly catching strays. விஸ் என்ன இப்படி போறாங்களே. Playing it patiently. Now it's time for them to actually chime inside of the action and charge on. And just like that, Wiz Esports, they actually open the opener as well. They've also taken significant amount of damage upon themselves, and they're going to back on towards the house. Hey, trying to play it more safe. Fury anga the glitch vich killa vittarpa. Genesis Esports, glitch endra the gap la. Fury knocked out, wants to fall back to safety. Wiz Esports, even Azen's taken care of. It's happening back and forth. It's a 3-on-3 pick சொல்லிருந்தாரு. அப்படி என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க வெல்ட். 0 pointers bro. 0 மேட்ச்ல எலிமினேட் ஆனது. அததான் பிக் சொல்லிருந்தாங்க. வெல்ட் மேட்சஸ் லைவ்ல இல்ல. அதனால எனக்கு தெரியல. That proper connection yet. And what just happened? His shot the man was busy cooking up an aid and eventually gets knocked out as well. Genesis Esports, they're playing this fight perfectly well. One man already snuffed out. Wiz Esports, they're 1 HP. Certainly. Alright, the net is wow. Absolutely adore this compound. They know every single nooks and crannies. They won multiple fights over here, but this time Viper's going to take the fall. Falcon still looking to get something out of this fight. ஆமா bro, individual game plan தான் தெரியுது. Team game அதான் சொல்றேன். Team game நான் வந்து அவங்கள பார்க்கவே இல்ல. Genesis Esports, of course, will not allow utility that wasted, amount of guys. space and time. He jumps down. Falcon does have the S12 key to work with. Revive was always going to be there. So 1v2 right up front, but he needs to connect the final shot. It's not going to be easy. The first one does connect. He takes a lot of damage. 6 bullets in the chamber. The S12 key finally decides to invade in. No shots connected. He escapes. Oh my god. The 1v2 is not done at all. Genesis Esports, they recover from the brink of death. It was such too aggressive for Wiz Esports too. But how do you lose that fight, Wiz? You were in the advantage. This is Genesis Esports and their compound. They won chicken dinners from this compound. Viper, Hunters, Gravity, Fury, and the team ஒரு மாதிரி அந்த Hunters, Viper, TTE மாஸ் பண்ணிட்டாங்க போல. யோ bro, ஆமா bro, welcome to the stream. யோ Milky. In spite of the circle favoring so much of your sniper, Poliana. Fine, but still, Wiz Esports, they were supposed to win this fight. Yeah. It was a proper 3-on-3 contention. Wiz Esports, they had the compound to work with, and Genesis Esports was in the outskirts. Utilities were not 2 matches 0 points. That's why Wiz lost this entire game. Yeah.
We've also got to give it to the experience of the players. I mean, when you're facing Hunters and Vipers Yeah, up front, Gold West. it's always going to be difficult. In Genesis, they're going to make your life an absolute living hell. Makes sense. Nonetheless, they are currently வெளிய outside the circle, பார்த்துட்டேன், and the closest செத்துட்டான். compounds is, வெளிய பார்த்துட்டான், being செத்துட்டான். occupied by Team GDS. And now what வெளிய is the game பார்த்துட்டான், plan, Genesis? வெளிய பார்த்துட்டான், Circle's moving செத்துட்டான். out in புரியல the bro open, எனக்கு. that's for sure. And Genesis Esports is just going to try to play around the edges. They will be Urban exposed. zone They know நினைச்சையா? they're on the பார்த்தா back வந்து line, zone so தூக்கி Genesis openல Esports, போட்டுருச்சு bro. they can afford this risk. Just look at them. ரோண்டோல There's வெல்ட் no one என்னாச்சு? around them. ரொட்டேஷன் Genesis கிளாஷா இல்ல Esports has கோகுல் so ரீகால் much டவரை control, பொட்டி but போட்டாங்களா? they needed men. தெரியலையே, Now எனக்கு they've எப்படியா got two men தெரியும்? standing and என்னைய defending down கேட்டிருக்கீங்க? all the lines. பிரசாந்த் குமார் வெல்கம் That's டு தி gonna be ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. impossible. Especially the fact that you've got a couple of these teams coming in from the back lines. Wow. You've got Team B. Admino Sujala knock So for them, threat is definitely going to be there. Sujal was struck down over there. Beautiful knock coming in. Admino finally looking to regain a little bit of that lost form too. Finishes inside of this game. TTE already, and பத்தி Bot any like update? 22 points #6. solid at least inside of TTE yes. எவ்வளவு points bro? 38 Here points. are. And what a knock that was from Admino. A little pixel was visible, and Admino was able to thread the needle. Look at his power shooting through. Come on guys, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 60 likes guys. Stream godlike constantly peppering away those shots. Genesis Esports now moving out in the open. It's someone else. Come on, godlike. Genesis Esports, they're bro அந்த டிப் தான் நான் சொன்னேன். அந்த டிப் இருக்கு பாருங்க. இப்போ போய் ஒருத்தன் ஹோல்ட் பண்ணா பாருங்க. யார் அவன்? dropping down dead. AWM ஐயா? Knocked out. That's gonna be the opener. அது ஒரு நல்ல டிப் guys அது. But do they know that there's someone knocked out around them? Absolutely. I think they're going to get tempted as well. It's going to be a big move. They do Team-ஆ hold பண்ணீங்கனா சரியா? knock, especially with Solo that விளையாட for முடியாது. Genesis Esports. They are not backing out. பக்காவா நாக் செக்யூர் பண்ணா. இல்ல அத சொன்னேன். வேலைய பார்த்து செத்துட்டான். வேலைய பார்த்துட்டு செத்துட்டான். ஓகே வெளியன்னு படிச்ச bro. This time finally takes in a couple of those shots. I think என்னடா ஜெனிசிஸ் ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் அப்படியே so much pressure against them. பிரிக்கறானுங்க. Indeed have. 5 elimination அவ்வளவுதான் points so ஸ்கிரீன்ல far. வந்துட்டான். Genesis Esports looking really ரெடியா இருக்காரு good. bro. That's break ஹண்டர்ஸ் comes through, but ஆனா ஒரு no புல்லட் bullets கனெக்ட் ஆகல connect. பாவம். And somehow being caught, they make the great escape. லெஃப்ட்ல போய் எண்ட போயிட்டாங்க தெரியுமா? Genesis Esports, are they going to go for the contention? இந்த டிப் பாருங்க guys எவ்வளவு அருமையா Know இருக்குங்க. where exactly the opponents are placed. Playing around the edges, being God. And Genesis, you can see them slowly and steadily inching their way towards being God. There's just one rock. Gravity messes up big. Gets the tree, and Gravity gets knocked out. Genesis, what a blunder. Gravity should have been a little bit more careful. Hunters மேலே ஏறி வந்தா இப்போ உள்ள இருந்து அடி விடும். And didn't realize that there was a tree right in front of him. Unforced errors coming in Meta from ninja. Genesis Esports, and this is completely யாரா useless, பாவண்டா to be அவன். honest. டேய் Gravity, I அந்த understood இடத்துல what ஏன்டா his மரம் approach நட்டு was வச்சதுன்னு over there. He இருந்திருக்கும். wanted to get the information of where exactly the players of Being God were, but then as soon as I say that, seems like they just அவ்வளவுதான் went out அடி nowhere. பிரிக்க. But then this fight, Meta Ninja absolutely என்னடா அது? taking down Mowed Gorka down. Esports. Gorka Esports. Completely mowed down. One burst of action, and Gorka Esports eliminated from the game. And I'm telling you the POV of that man from Genesis Esports. He's probably saying, who put that tree there? Yeah. அதேதான் பாத்தீங்களா? நெக்ரோ நான் கேட்டா அதேதான் கேக்குறாரு. Planting a lot of frags. The Hunters வந்து RG விளையாண்டவர் ஆமா bro. In front, of course, Team H4K, they are duking it out. Team BW Hunters Bengal மட்டும் இல்ல Warriors bro. this time has been taken down. அங்க Gravity, Viper எல்லாருமே RG விளையாண்ட players தான். And shots were coming through. H4K have to be extremely careful, Necro. Smokes tossed out from Bengal Warriors. Your favorite team, they don't seem too good. Yeah. Not a lot of points either. Nice That one. Molotov was definitely pretty good. But is that going to create the suppressive angle that the man needed? Bengal Warriors. The gas can is well blown up. H4K பேர் நல்லா now இருக்குப்பா. toss a few more utilities. IPL team This one's பேர் not மாதிரி gonna be இருக்கு. tossed that well. ஜண்டா இல்ல bro. Warriors just backs away. புதுசா முளைச்ச Now it's feeling underneath the house. Rage God realizes that exact புரியல match as என்னையா well. மில்கி? Another nade tossed out. Seems close enough, but it's on the opposite side of the wall. அவ்வளவுதான் guys. இப்ப பாருங்க அட்மின் ஒன்னேட்ல வந்து அந்த இடத்துல சிக்னேச்சர் சி சோவரன் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரெண்டு நாள் உள்ள போகுது. Pressure surmounting on top of them. பாய் உன அப்படி சொன்னா ஒரு நாள் கூட வைக்கல bro. சி There already, but from the back. எஸ்பவர் எங்க ரைட்ல ஆங்கிள் எடுத்துட்டாரு. சமயம். The flank from Espower, it's brilliant. Gone like esports. They're yet to finish off yet Espower another team, தான்பா. and this time it is. ஏரே சத்தியமா இந்த டீம்ல. Nades and Molotovs to என்ன சொன்னாரு? slowly நிகாவா? delay that push, but of course it is the கார்த்தி inevitability. இப்ப என்ன சொன்னாரு guys? Sports, they're yet to finish off yet another team, and this time it is going to be Team Sun God Nika.
Needs and God. Molotovs to slowly delay that push, but of course it is the inevitable. It is Admino in prime form and he's hungry for those frags. ஓட அட்மின் என்னடா அட்மின் பிடிக்கறப்பல இந்த மேட்ச் They are looking so strong. 10 eliminations for them. ஒரு மேட்ச் தான் அட்மின் இம்ப்ரெசிவா விளையாட மாட்டறாரு முன்ன மாதிரினா பட் இந்த மேட்ச் this sort of confidence. This is the god like that should have played the same way inside of the grind. புதுசா முளைச்ச ஃபீலிங் பாட்டா எதை வச்சு ப்ரோ சாப்ப ஸ்டார் பிளேயர்னு சொல்றீங்க You love to see Fury the aggression. best It was missing in the grind. along with the Hunters and Genesis Viper. Esports. Hunters is the only person Genesis la left star to 1v2 player Zap against college the boys exams of nu solli BG. Fury And ஆடுறாரு. B-God, they already know the job's done. Genesis Esports eliminated from the game. B-God taking too much damage. S-Power from the sidelines eliminating that S-Power one man 5 of finish B-God. bro இவங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெளிவா தெரியும் இவங்க ஃபுல்லாமே காட் லைக் வந்து டீம் கேமா அவங்க விளையாடல ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு சைடு பாக்குறாங்க ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு சைடு அவங்க கன்பவர் வச்சு ஃபினிஷ் எடுக்கறாங்க Broadcast the cover and he's going to be safe. எனக்கு தெரியல guys S-Power has just proper 4v4 லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு to him at this point. ஏதாவது ஒரு பிளேயர் தான் புல் ஆஃப் பண்றான் bro மூணு பேர் பாய் போட்டுறாங்க everyone who comes his path. 5 eliminations for Admino, 5 eliminations for S-Power. This team is looking nigh unstoppable, but on the other side WB S4 ஆறாவது கில் எடுத்துட்டாயா still looking to do a அதாவது very good இவங்களுக்கு job. பின்னாடி வந்து ஒரு மூணு டீம் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு டீம் காணோம் out in the open, but they're God still like பின்னாடி holding on to that pressure. Speaking of pressure, there's a lot கரண்ட் பெஸ்ட் பிளேயர் யாரு ப்ரோ உங்களுக்கு as well. கரண்ட் பெஸ்ட் பிளேயரா நான் யார Taking சொல்லுவேன் that அப்படினா strike coming in from those nades itself. GDS once again under fire. Knight bro, K9 S-Power Knight. is not looking to show them any நைட் நல்லா mercy. விளையாடுறாரு Godlike's got too many elimination யங் points. பிளட் Look at the points tally as well. 14 eliminations. That's going to be 33 points in total. Godlike, they're already doing a lot better than what they did inside of the grind. And as of now, வெல்ட் டோர்னமென்ட் வச்சு ஈசி குரூப் கார்டலுக்கு போட்டு ஃபார்முக்கு கொண்டு வர வெச்சிட்டாங்க வெல்ட் டோர்னமென்ட் instead the man moves வச்சு back. ஈசி Perfectly குரூப் played from T7 Esports too. கார்டலுக்கு போட்டு வெல்ட் டோர்னமென்ட் வச்சு ஈசி குரூப் கார்டலுக்கு போட்டு ஃபார்முக்கு கொண்டு வர வெச்சிட்டாங்க வெச்சிட்டீங்க வெல்ட்டுக்கு முன்னாடி கார்டல் மோசமா ஆடிட்டு இருந்தாங்க எல்லா டோர்னிலயும் அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து யாரை கேட்கணும் வெல்ட்ட தான் கேட்கணும் அப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க காட் லைக் ஒழுங்கா விளையாடுறதுக்கு காரணம் வந்து வெல்ட்டோட ஈவென்ட்ன்றீங்களா ரேஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப நாளா ஆள காணும்பா ரேஷ் நீ தான் வராரு வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ இந்தியால டோட்டலாவே எவ்வளவு பெஸ்ட் டீம் இருக்கு இந்தியால வந்து பெஸ்ட்னா ஒண்ணுதான் கைஸ் ஓகேவா டீம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் பெஸ்ட் மீன்ஸ் ஒன்லி ஒன் அந்த ஒன்லி ஒன் யாருன்னு கேட்காதீங்க எனக்கு தெரியாது கேனடி ப்ரோ தான் வரும் பிரின்சிபலா இருக்கு கேனனோட மூவ்ஸ் எல்லாமே This time looking to hurt down T7. அவங்க வந்து எப்ப எட்ஜ் விளையாடணும் எப்ப சென்டர் விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு பெர்ஃபெக்ட்டா இது பண்றாங்க Quite significant still Necro. எட்ஜ் விளையாண்டாங்கன்னா எட்ஜ் கிளியரன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு அவங்க கிட்ட அவங்க ரோல் வைஸ் சம எல்லாம் 90% ஆஃப் தி டைம் வந்து அவங்க ரோலை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க That man, at least he's got a bit of that piece of cover to work with, and the fact that everyone is still alive is insane. No one gets knocked. TDS ல ஒரு சுக்கு இருக்காரா ஐயோ அட்மினோ வெஸ்டர் அட்மினோ ஆர் ஃபினிஷ் எஸ்பவர் ஒரு ஆர் ஃபினிஷ் யாருமே பார்க்கலடா எஸ்பவரையும் அட்மினோவையும் Still a question that remains to be answered. GDS currently struggling, of course, still out from the open. Unexpected Jonathan, I think he was looking revive but then he just absolutely gave up. Nonetheless, Godlike, they're still striking down. எவ்வளவு ammo வச்சிருக்கீங்க தெளிச்சிட்டே இருக்காங்க bro உள்ள ammo-வ Team GDS right now they certainly are struggling. 3 players up on their feet. அட்மினோ நான் கை bro ஆலன் ஷெர்மன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் வெல்ட்லன்னு சொல்ல வரல This is ஃபார்ம் மிஸ் பண்ணாங்க கார்டல் அது வெல்ட் டோர்னமென்ட்ல வந்துருச்சு கேனர் இஸ் கரண்ட்லி தி பெஸ்ட் டீம் ஆமா waiting for a signal from the captain. Current super alarm. And Jonathan just dealing with multiple teams at once. Oh, T7. Oh, with it almost knocked out. Another nade toss towards that same vicinity. Dude, perfect பாத்தீங்களா இவர் OT7 சொன்னோனே ஓவர் டைம் ஞாபகம் வந்து too much damage. He needs to patch himself up. Godlike taking those shots in the front lines, and Admino finds that frag on with it. Man knocked out. Crawling back to safety, another man falls apart from T7. ஆக மொத்தத்துல அவங்க எதுமே அவங்க 4v4 டீம் ஃபைட்டா எடுக்கலடா அவங்க எல்லா பாயிண்ட் அவங்களுக்கு வந்து லட்டு மாதிரி ஸ்கிரீன்ல வந்துச்சு bro ஆனா கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒண்ணு விடாம and Cobra eliminated from the game. Godlike claiming so many elimination points. 16 on the synergy-யோட ஆடுறாங்க லாஸ்ட் ஆபீஷியலும் இதே மிஸ்டேக் தான் பண்ணாங்க heads on the swivel for a team like Team 70 as well, but they've managed to score only 4 elimination points so far. It's been a concerning game from their side.
Certainly has been. GDS I mean, admino a little bit of position points is edge what ஆனா they இவங்க are இன்னும் gonna zone get, but in போணும் terms of கிட்ட finish, போதுமான அளவு zone they இல்லை certainly suffered. Of course, you have to because of the wrath of godlike, the wrath of Genesis, and of course, the way Meta Ninja have been playing. They just got ரைட்ல ஒரு absolutely பிளேயர் போய் sandwiched நிக்கலாம்னு on நினைக்கிறேன் that guys. one ஆனா compound. ஆங்கிள் இருக்கும் It மெட்டா turned into a நிஞ்சாக்கு gas chamber. Godlike left them to die. ஆனா மெட்டா there, but நிஞ்சாக்கு வந்து ஒரு nonetheless, பிளேயர் even ஆஃப் this ஆங்கிள் time, எடுக்கலாம் இந்த இடத்துல மூணு he's பேர் உட்கார்ந்து still போட்டு looking to deal with the threat that comes in Yeah, from yeah, the open. And to be yeah, honest, bait Pedro, use I பண்ணிட்டு have been தள்ளி thinking நிப்பான். ஓ about this for அவங்களுக்கே a பாறை while இருக்கா now. ஜோன்ல How தான் has இருக்காங்களா been ரைட் GDS they are keeping them eliminated alive from because it's so DJS. impossible to do that. They are back in Ashwatthama the blue. team name bro They are trying qualified to for fight quarters. these 3 teams right now, So and sad, they man. are in every one but of their clutches. congratulations bro This is absurd okay for you guys Godlike. came till round 4 next year give a 17 massive comeback and eliminations you guys already will on land board. next year bro They all the might best just look out for a 30 right bomber. bro Jonathan come on what Breaks are out you the doing smoke, Jonathan. Boy, hey, He Admiros, almost 8 finds the finishes, knock bro. as well. Wow. GDS out in the open. They can't even do anything. The Blues on the move, constantly forcing him out in the open. White All white those shots TT bro whipped. Should've been a knock in TT my வந்து opinion. பாத்தீங்கன்னா 22 பாயிண்ட் bro Mania now moves down himself. He knows the Blues on the move. It's going to force him as well. So Godlike, they need to move out in the open themselves. Jonathan does not even have a lot of bullets in the magazine. He's only got 34, and those are going to be the final 34 bullets. ஜானத்தன் இப்ப நான் கயிறுப்பாரு நண்பன் Left and அவங்க rest of his பார்க்கல comrades. It remains to be seen whether or not he does find one, but Meta Ninja, I want to see what their approach is going to be. Can they steal away the chicken dinner away from Godlike and GDS's grasp, because they still have a lot of information shadow to work with. shadow 7 finishes From the point of knocking finishes against Sanche, this is good stuff. ஐஜேலே போட்டு அசால்ட்டர் மாதிரி ஆடி இருக்காங்க அசால்ட்டர்ல எவனுமே ஆட காணோம் பிஎஸ் ஒத்த கில எடுத்துட்டு செத்தி போட்டு புட்டி போட்டாரு போல நார்மல் பிளேயிங் லைனப் கிராவிட்டி ஜாப் ஹண்டர் வைப்பர் இவங்க தான் சினர்ஜி நல்லா இருக்கும் பட் ஜாப் கிட்ட நல்லா கன் பவர் இருக்கும் ஜி the main problem was about the points we got 7 points in 6 matches oh okay Godlike now they move out in the open. Look at last year where you ended up they know bro they don't have solid covers to play around last, with. last That's year why BJS Godlike now what just was your utilizing promise smokes. what And you with guys that it seems like பயங்கரமா GDS, பண்றாங்க even smoke they're going to start to fall மான்யா prey. மான்யா Who on the அவங்க move, it's மட்டும் gonna do this too much match damage. It's Sook. It's going to be eliminated too. அதான் மான்யா எனக்கு தெரிஞ்சு Mania knocked ஒரு out finish once again எடுக்கலன்னு for நினைக்கிறேன் Godlike. மான்யா He's அந்த always மேட்ச் the first man to get knocked out. Godlike with the 3-man எப்படிதான் squad now தெரியும்? moving in tandem. 19 மான்யா elimination points ஒரு already secured on the ஒரு board. finish எடுக்க And மாட்டாப்ல Meta அதான் Ninja, ஃபர்ஸ்ட் they're நான் also being வாங்கிடுறேன் suffocated by the Blue. But can they snatch away the chicken from their grasp? Whoa, It's a big question. guys. Not as long as his power lives. The knock is there, but the trade was brilliant. Meta Ninja, they're not giving up. அவ்வளவுதான் ஷேடோ It is நாக்கு gonna நினைக்கிறேன் be a intention இல்ல 2v2 right Damage. now. ஐயோ Brilliant, அட்மிரோ they're coming வாங்கிட்டு in. Admiro barely பரவாயில்ல, alive. பரவாயில்ல. Over there, but he Whoa, finally Admiro gets knocked knocked out. out. Jonathan from Heroic Street. Jonathan Godlike, can he versus- cheat their fate? It's going to be a question. Meta Ninja, they get shut down. Brilliant stuff coming in from யாரா Godlike. இது யார் They அடிச்சது cheat இப்போ their fate. It's alive. Over there, but he அட்மினோ நாக்கு ஜொனாதன் ரைட்ல ஓடுறாரு எஸ் பவரும் நாக்கு ஓ மானியா Jonathan அடிச்சாரா from Heroic Okay. Stream Godlike, can he cheat their fate? It's going to be a question. Meta Ninja, they get shut down. Brilliant stuff Mania coming in from discharges. Godlike. Wow. This is our first year bro Ashwatthama first year round 4 wow amazing man amazing stuff bro from your team where are you from bro which state are you from like yeah bro what do you do like whether you guys got full organization backing up you sponsorships அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்கா what's your team name bro TT not qualified bro TT qualified bro Talapati welcome to the stream bro guys come on guys let's go for 60 likes guys live பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க கீதேஷ் welcome to the stream man so Godlike finally வந்து பாத்தீங்கன்னா they are back to form guys happy to see Godlike back on form so we have one more match so I think இதுல வந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு விளையாடலன்னு நினைக்கிறேன் let's go from stage 5 I guess This is a completely open circle, and my theory is all the teams from the north Godlike eliminated on the match. absolutely extinguished. I am unless studying another physics plays while are watching you. outside the zone, because How if is that you possible, enter bro? the circle, I think it's going to be an absolute. Physics is hammer in something like a terms of subject teams where you have to give a lot showing. of attention while you're studying bro. Ditch, Or now else- Circle 5 on its play. We're down to Right, the you might final mess up with the 7 concepts teams now. Meta Ninja trying to conquer this map themselves, looking to try and secure a chicken என்னடா dinner for நேடு அது? themselves, which will propel them with enough points to potentially go in towards the quarterfinals. But look at this, a little bit replay here. Meta Ninja catching one of the players from GTR kind of slacking. Gets the confirmation, goes in for the hunt down, and then இதுல என்ன இருக்குன்னு இவனுங்க இப்ப ரீப்ளே போட்டானுங்க slowly cutting down numbers, but seems like Meta Heaven Ninja, they have Esports, no choice okay. but going for the snap to Alright. see where GTR is Group out in the 6. open and decides maybe Okay, we should bro, go for a anyway. challenge, but White Tiger
Now You guys, stuck in the your matches are completed. outskirts of the zone. They are actually tanking Very the happy zone to see directly GODL and back take in this action. fight. Yeah, And guess bro. what? They take 2 knocks out of Not this. like T10 lobby, I'm அதான் not ஈஸியா really ப்ளே sure பண்றாங்க. what Man I Ninja agree, is man. doing, getting It's inside not like the T10 field, lobby, getting out, and once but again the getting lobby in, is easy shaking compared to it other with your teams, comrades. other What on earth is lobbies. you thinking, Only Man some Ninja? 3 to 4 This non-teams. time, they crash onto the players of GTR as they get absolutely panicked, and of course they get hammered down. Yet another team being eliminated. That was easy for Meta Ninja. I don't even understand why they were tanking damage from the blue, but nonetheless, Wiz Esports, from the distance, it was Ashan who was taking him some shots. They connected quite brilliantly, but did not really find the knock. Wiz Esports, this is a lovely little 2-2 split that they have devised, but this Shack, I'm not really sure. I'm not feeling too Yes, good about completed. it. Hi bro, how are you? It's gonna Tarnopli, be welcome to tricky the stream here. bro. Thanks for Yes. asking. I'm fine man. How about you? You know எப்படி where இருக்கீங்க? Meta Ninja is, has won உங்களுக்கு the என்ன 2v2 நாங்க from ரைட்ஸ் Blue Fortnite, so இருக்குல எங்களை you கூட்டிட்டு have to be போய் a little bit careful. Let's see சாவடிக்கிறது. how the zone shifts. It is going to shift south, so உங்களுக்கு the என்ன action நாங்க is going to be on Meta ரைட்ஸ் Ninja to இருக்கு push through, எங்களை and கூட்டிட்டு US போய் may be able to gatekeep them. சாவடிக்கிறதுக்கு. ஏன் சம்பந்தமே இல்லாம But பேசுறீங்க interesting enough, look at bro. Backup SGN is Warriors. my They friends. actually They team snuck into very the zone play very good. from Yeah bro. outside the map. SGN Nobody actually saw 20 them. plus points somewhat in They day one. are Yeah. in a very, very precarious situation. But and in esports, they may nice. get push here from Yeah. the members from War Bears, and I think they just might be able to take him out for free. I think War Bears have an idea that there have been players. Exactly, Ajit God knows that there have been players from Bengal Warriors over there. கமாண்டா He நண்பா was நேடு wishing to அவ்வளவுதான். neutralize them as soon as he saw them. But that 1v2 just நேட்லயே அடிப்பா. made it too difficult for him. He needs Wait, to info utilize correct his போட்டு nature திருப்பி where வந்து it's நேடு எடுக்கறாரு easy அவரு. to land these on these terrain. The topography of the shorelines is extremely tricky, and these small little ridges, it gives you a little bit of that. Bro, இப்ப TTW ஆடுறதுக்கு opportunity கிடைச்சதுனால OP takes too much of damage this time. நல்லா Seems like OP he's gonna find the knock on towards failure. கிடைச்சா bro இப்ப TLEW ல ஆடுறதுக்கு opportunity கிடைச்சா அது நல்ல opportunity நல்ல opportunity தான் bro. Waters, he spots in Ajit God. TLEW ல நீங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா அவங்க தூக்கி உங்களை ஃப்ளின்லயோ இல்ல வந்து இதுலயோ போட்டுருவாங்க. வெல்ட்லயோ போட்டுருவாங்க. ஏதாவது ஒரு பிளேயர் வளப்பும்போது. பயங்கரமா அடிச்சாரியா ஷம்பு. What on Kambu earth adu. was that? Kambu illaya? Peeking out from the waters, peeking out from the stone, he finds that knock. He still has a little bit of that. Avan revive pandrada. A little bit of that pin pull. Shotgun once again strikes a little bit. Nothing to heal himself up. This is going to be a nice moment. He finds the second one. Bengal Warriors. They certainly are showing their class in Shambu. Had a fantastic one in the last game. This one as well. He's looking to destroy Warbear, but that was finally it. That is all that she wrote for him and Warbear Esports. Sources reveal Sri OP Garner joined Dead Elites. What a blunder as well. He just roasted. They had a wide spread. They're hoping to gobble all those points, but because of all these commotions, for some reason, Meta Ninja was able to clean out Wiz from the sides. They push in with 11 finishes, and now they're looking to clear the lobby. SGN now in a lot of trouble. They've got 2 knocks here. Apollo's closing the distance with those nades. Sees a small little pixel, knows exactly where he is. Now goes, he's going to go down, and another nade comes in. Meta Ninja cleaning the lobby right here, right now. 12 finishes on the block. Right, yeah. Turn-up is super, bro. But Apollo, எவ்வளவு ஜாலியா சொல்றாரு பாருங்க மனுஷாரு. 4 finishes on Shadow 4, on Fierce 4, on White Tigers. These boys, they certainly are mowing down the lawn. 15. அவ்வளவுதான் சிவன ஒரு 15 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க இந்த மேட்ச். But can they make it? பெல்ட்டோட மத்த ஆளுங்க ஃப்ளின் ரைக்கர் நான் என்ன ஆனாங்க bro ஃப்ளின் ரவுண்ட் 2 எலிமினேட்டட் TLEW ரவுண்ட் 3 எலிமினேட்டட் நினைக்கிறேன். பெல்ட் இப்ப ரவுண்ட் 4 ல விளையாட்டு இருக்காங்க. ரவுண்ட் 4 விளையாடி குவார்ட்டர்ஸ் உள்ள போய்ட்டாங்க. Potential qualification for quarterfinals here for Meta Ninja right here right now if they score the chicken right now. Last 3 players remaining for them. Meta Ninja 3 versus Warbear Esports coming from the south side. But Meta Ninja, they still have those vehicles. It seems like Fierce is able to spot out a player coming from Warbear, but look at this. After 1 week, we have to work on mistakes and synergy, and the 4th player changed because of exams. Bengal Warriors, they were so focused on Bengal Warriors, they completely missed out on all playing the action numerous from the teams number of matches without now Meta Ninja was able to capitalize just a on waste every of time. single team, and Apollo scouts them out. 6 மேட்ச் விளையாண்டீங்கனாலும் அந்த 6 மேட்ச்ல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்களோ அந்த பேட்டர்னை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நீங்க சரி பண்ணிக்கணும். Warbear Esports still ரைக்கர் TLEW லைன் where Meta Ninja is except for bro என்னமோ bro வந்து side. எனக்கு தெரியல bro அது Seems like குழப்பமா Apollo இருக்கு was able to see குழப்பமா where he இருக்குது got ஐயா. his as of yet. I think Meta Ninja என்னடா ஒரே நெருப்பு புலம்பா பறக்குதே. formation or rather the split coming in from Warbear Esports is அந்த கன் ஸ்கின் என்ன நல்லாவா இருக்கு. Control that they can push up and they can actually finish UPI the waiting for the first knock to fall.
So these lads, Srinath.vnb at OKSBI bro. Yeah, super chat பண்ண பச்சி காசு அனுப்பி you've விட got Spyroid in the back lines, Maybe. you've got Anik God as well, and then of course DP God. அவ்வளவுதான் இவங்க என்ன புஷ்ஷே பண்ண மாட்டாங்க போலயே. Found out Men and Ninja. The இருக்காங்க positions, their மெட்டா cards நிஞ்சாக்கு have தெரியும் been இந்த revealed, மேட்ச் but நம்ம it's டின்னர் difficult, எடுத்துட்டோம் especially அப்படின்னா when you're fragging மொக்கா at நம்ம this குவாலிஃபை level ஆறத with வந்து your 15 finishes. காட் லைக் நினைச்சா கூட Some of the cards தடுக்க get முடியாது revealed, அப்படின்னு just power அதனால தான் through வந்து the அவங்க opposition. பொறுமையா விளையாட்டுருக்காங்க. But what can Warbear இப்ப Esports பாருங்க do? அன்கி ICT கார்டு is வந்து ஒரு they நேட் know. அனிக் There's கார்டு no ஓகே reason ஓகே to move அன்கி right கார்டு now. இல்ல Circles on Anik their God. favor. Bro, Methodist aim needs to was push in. Apollo's semis, look for an off but angle we lost the outside bat. zone to get a pick. Hey, that's just fine couldn't bro. find First it. time round And 4 because of not that, bad they're man. now forced to regroup Actually again. pretty good. But look at this terrains here. Meta Ninja just so out in the open. Wow. Warbears has Which those place bridges BJS to is work with. going to There's no organize reason the- for them to push through, but let's இது- look at the replay on what happened to Wiz because Meta Ninja, they were yeah. supposed to be gate kept, got slammed and immediately got shut down. ஆக்சுவலா வந்து ஹைதராபாத்ல செமிஃபைனல்ஸ் லான் சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ் லான் கைஸ். Expect an IGL to potentially lack a little bit of that firepower because he's got a lot of roles to fulfill. But லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். from the grind itself. மெட்டா நிஞ்சா In the previous பிரிக்கறாங்க. rounds as well, he was the man who was இது வந்து taking the பாத்தீங்கன்னா charge, இப்போதைக்கு who's சைலண்டா leading ஓவர் in பண்றாங்க. terms of 5 ஃபினிஷ் கால் whether விஸ் or கூட not கொஞ்சம் to get பொறுமையா these விளையாடுறாங்க. openings. எந்த One of the மிஸ்டேக்கும் இது வரைக்கும் reasons பண்ணல. why we also have நடுவுல அவங்க வந்து அவன ரிவைவ் எடுத்தான் ஓபன்ல வெச்சு. while getting your openings, ladies and gentlemen, அந்த இடத்துல அது ஒண்ணுதான் அவன் பண்ண தப்பு மிஸ்டேக் இல்லனா 4v3 மாறி இருக்கும். அவங்க விசிகிட்ட ஜோனும் இருக்கு, அதே சமயத்துல வந்து அவங்க கிட்ட ரிட்ஜும் இருக்கு. They are going to take advantage of that ghillie suit to try and sneak up closer. கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா சென்னை தான். இன்னும் ஆபீஷியலா அனௌன்ஸ்மென்ட் வரல. ஒரு மாதிரி அன்அபிஷியலா கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Seems like he is able to spot one, but no, he's looking in the wrong direction. DP God still hugging the edges here as the circle still forces Meta Ninja into his warbears, and they still have those cliffs. Absolutely. As long as the next Come on, guys. does not shift and fall Let's go for 70 likes. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. stand at your positions and hold your And let's go for ground. 6k That is what the subscribers. captain is Subscribe all பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சு பெல் பட்டன்ல தூக்கி ஆல்ல There's போடுங்க. absolutely nothing that Meta தினமும் லைவ் இருக்கு மறக்காம தினமும் வந்து. அவ்வளவுதான்டா இது உங்களுக்கு இதுக்கு மேல வந்து Warbear Esports on the இதுக்கு மேல வந்து மெட்டா நிஞ்சா ஏதாவது ஒரு ஓபனிங் வச்சு அந்த இடத்துல டைரக்டா புஷ் பண்ணனும் அப்படினா வந்து ஃபுல்லா ஸ்மோக்ஸ் போட்டு அவங்க ஆங்கிள மறைக்கணும் அப்படி இல்லனா வெஹிக்கிள் கவர் போட்டு விளையாடணும். ஏன்னா இவங்க கிட்ட இருக்கிறது கொஞ்ச நேரத்துல அவுட் ஆஃப் தி ஜோன் போயிடும் bro. Basically, whoever makes the first move before the circle shifts is going to play the losing game. Yeah, but at the same time, I'm curious. சென்னைக்கு லான்க்கு நார்மலா டிக்கெட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் bro? ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸும் இருக்கும் bro. ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸும் இருக்கும். காசு போட்டு நீங்க வந்து இல்ல நான் வந்து பெட்டரா பார்க்கணும், எனக்கு வந்து பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து நடந்து வரும்போது நான் அவங்கள வந்து க்ளோஸ் அப்ல பார்க்கணும், எனக்கு ஸ்கிரீன் வந்து க்ளோஸ்ல பார்க்கணும் அப்படினா உங்களுக்கு வந்து 6000 ரூபாய் 5000 ரூபாய் 10000 ரூபாய் அந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு டிக்கெட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Smokes here on Shadow 7. Waiting for the right moment, but for some reason, Meta Ninja was able to Free creep tickets on the north side undetected of this smoke. What a fake out. But again, Warbear, they're still hugging the ridges. They're still looking the north side. A little bit paranoid here. TT points சொல்லு bro. TT points வந்து பாத்தீங்கன்னா TT ஓட points 22 points brother. Vikram, welcome to the stream bro. ஏய் இவனுக்கு என்னடா சங்கீத ஸ்வரங்கள் பாடுறாங்க, இந்த மாதிரி சங்கீத ஸ்வரங்கள் பாடுறாங்க. ஏய் ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க மெட்டா நிஞ்சா ஷேடோ அவர் வந்து ஒரு இது வேற சாம்பியன்ஷிப் வேற வின் பண்ணிருக்காரு 2024ல. BJS 2024 ஓட சாம்பியன்ஸ் ஐசிஎல் இப்போ அவரு அதான் சாம்பியன்ஸ் ஐசிஎல். அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎம்பிஎஸ் அவங்க வந்து அந்த வருஷம் கன்சிக்யூட்டிவா வின் பண்ணாங்க. அப்பதான் சாரங் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் மை டீம் அதிகமா கத்திட்டாரு. அப்புறம் அவங்க டீமோட டவுன்ஃபால் வந்து ஆரம்பிச்சு. டவுன்ஃபால் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் லிப்ஸ்டிக்கா மாத்திட்டாங்க. லிப்ஸ்டிக் மை டீம்னு. அதனாலதான் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரீ டிக்கெட் தரையில உட்கார வச்சிருவாங்க. இல்ல ப்ரோ சேர் போட்டுருப்பாங்க, ஆனா சேருக்கு சைடு ஆம்லாம் இருக்காது. எல்லாருக்குமே வந்து வாவ் வாட் a net that might be the opener here. சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஆமா பிரானிஷ். Do not have vehicles. They need to push out. They need those confirmations. Shadow 7 still thinking if he wants to go in. அங்கி கார்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி போறாரு. எஸ் கிட்ட நாக் வாங்குவாரா அங்கி கார்டு. அங்கி கார்டு நேட்ல ஷேடோ நாக் வாங்குவாரா, ஒரு காத்துல தூக்கி போட்டாரு கைஸ். அது வந்து ஏர்ல வெடிஞ்சிருச்சு கைஸ். அவருக்கு டோட்டலா இன்ஃபோவே இல்ல கைஸ். மாத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த போக்கிட்டே போறாங்க. ஒருத்தன் எங்க இருக்கான்னு எதுவும் ஒரு கர்மமும் தெரியல இந்த ஜோன்ல. Yeah, there's a lot of misinformation going on. என்னடா ஸ்பைராய்ட் கார்டு ஜோன்ல செத்துட்டான். Somebody on that right hand flank, and that is the reason why they are getting. என்னடா நடந்துச்சு போங்க? Hasn't pushed out yet. They're checking if there's anyone in those crates. Nobody knows where everybody is, and
Seems like Meta Ninja, they will lose our polos like this. But what happens? Pyroid actually bled out to the zone. Yeah, there's a lot of misinformation going on. Hi bro, Warrior welcome to the stream Esports bro. are Ashwin thinking Kabilan. there's somebody TTE on points that right-hand 38. flank, and that is the reason why they are getting constantly இவனுங்க distracted கிட்ட from வந்து the ஒரு main 50 threat, நேட் which is இருக்கு right ப்ரோ. in front 50 of நேட் them. தூக்கி போட்டுருக்காங்க Shadow ப்ரோ. 7. அப்போலோ கிட்ட வந்து நேட் The தூக்கி nades he gets வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். lined ஷேடோக்கு up. This புல்லட் time கனெக்ட் TT ஆகுது. God ஷேடோ 1 HP is ஆறாப்ல பட் looking to இருந்தாலும் வந்து spray நான் down. போடல. Shadow 7 was caught in that space. நாங்கடா for மறந்து போய் right. கமெண்ட்ரி Huge பண்றீங்க chunk of guys. damage. And look at his HP bar has been Yappa! refilled once again. The knock on TP God. அவ்வளவுதான். Now remains இவரோட just பொசிஷன் one தெரிஞ்சிச்சு player. எனக்கு தெரிஞ்சு Warrior அன்டி கார்டு. Esports, they are in trouble, and அன்டி Anik கார்டு. God can be அன்டி the கார்டு savior. அன்டி கார்டுன்னு வருது. Now 2v1 situation. The zone அவ்வளவுதான். pushes them out. But சத்தியமா Meta சொல்றேன், நான் பார்த்ததுலே லாங்கஸ்ட் 3v3 என்னோட கரியர்லயே. அதாவது வந்து நான் ஒரு 7 வருஷம் மேட்சஸ் பாக்குறேன். மேட்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட்ரி பண்ணிருக்கேன்னா இதுதான்டா இருக்கிறதுலே சங்கீத சுரங்கள்ல சங்கீத சுரங்க. ஒரு 3v3 வச்சு அரை மணி நேரம் இழுத்துட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. சி ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் மட்டும் ஒருக்கா பாத்துட்டு போயிடலாம் கைஸ். ஸோ காட்லைக் ஆன் டாப் ஆஃப் த டேபிள் இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அற்புதமா விளையாடி இருக்காங்க காட்லைக். ஸோ 52 பாயிண்ட்ஸ். ஆனால் இவங்க குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி அப்படின்றத வந்து நீங்க மறந்துடக்கூடாது. அந்த எஸ்னேயால வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரம் கார்ட் கொஸ்டின், அந்த கொஸ்டினை பிடிச்சி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சிட்டாங்க. மிஸ்டர் நாட் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் பிரதர். மண்டேலா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் பிரதர். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மெட்டா நிஞ்சா. சரி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டீம் தான். புது டீமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா T7 இவங்க வந்து நல்லா விளையாடிருக்காங்க 33 பாயிண்ட். சோவரன் esports நல்லா விளையாடி இருக்காங்க. WBE நல்லா விளையாடி இருக்காங்க. GDS நல்லா விளையாடி இருக்காங்க. ஜெனசிஸ் பி மாதிரி விளையாடி இருக்காங்க 15 பாயிண்ட். GTR வந்து பாத்தீங்கன்னா மட்டமா இல்ல ஓரளவுக்கு ஓகே. அவங்களாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வைக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கடுத்து வந்து H4K வாட் இஸ் திஸ் பிரதர்? டூ டீம்ஸ். இவன் இந்த 2 டீம்ல வந்து இந்த டீம் கூட விட்டுருங்க. இவன் மேல நான் பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சேன். வாட் இஸ் திஸ் பிரதர்? வாட் ஆர் யூ டூயிங்? வாட் ஆர் யூ டூயிங் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள்? வாட் இஸ் திஸ் 5 பாயிண்ட்ஸ்? யூ ஹேவ் டு கிவ் அ கம்பேக் பிரதர். அல்ட்ரான் esports கம்பேக் கொடுங்க. கம் ஆன். வாங்க நம்ம அப்படியே வந்து இந்த லாபி பார்ப்போம். இந்த லாபில வந்து எவன் ஆடுறான், என்ன டீம், என்ன மேட்ச் ஒரு கருமமும் தெரியாது எனக்கு. வாங்க நான் அப்படியே வந்து இப்ப கூட உட்காந்தே பாக்குறேன். இது என்ன லாபி? ஏடா டீம்ஸ் பிளேயிங் அதெல்லாம் காட்டவே மாட்டீங்களா? ஓகே. in Group 3 in particular. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன அணிகள் ஆடுது. நம்மளோட டீம் 8 பிட் அணி ஆடுது. ஸோ ஜூசி நண்பரோட அணி. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பங்காளி சென்சேவோட அணி விளையாடுது. ஸோ வைல்ட் ஃபேங்ஸ் 8 பிட். அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா TWOB. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வின்கார்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து கீழே வந்து பார்க்கும்போது இந்த ரயாட் நேஷன் ஒரு தமிழ் ஆர்கனைசேஷன். ஆன்ஸ்லாட் க்ரூ நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ரவுண்ட்ல வந்து நல்லா விளையாண்டாங்க இந்த டீம் தெலுங்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம டீம் தமிழாஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கும். அந்த இடத்துல டீம் தெலுங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கு நாட்டில் வந்து ஓகே விண்டுகாட். அது ஃபிளைட் ரூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே டீசென்டான ஃபிளைட் ரூட் தான். அதை பத்தினா நமக்கு கவலை இல்லை. 5வது ஜோன் போயிடும். இதுவரையும் அவன் செத்தான் 5வது ஜோன்ல. 4EC செத்துறான், EMC செத்துறான், ஜென்சி செத்துறான். TTL என்னடா தெலுங்கு அணி செத்துட்டு. Enough teams in this 2024 vicinity. BJS champions ஆரங்க இப்போ #16 with 7 points. Downfall or நாளைக்கு comeback. This is getting quite close now between all of these sides, and look at this. TWB, a recap of what went wrong for them. The moment just falling into the we line of give fire a of reach players, right following a nations, pitch, ended up losing that 2 is the players over moment there, our and downfall well, comes and reach now they're down goes to the guys. last man. Can't really do a lot. TWB, they're stuck towards the northwestern edge as well. One thing though, a saving grace for the players of Wildfangs, maybe it can be, we'll find that out in a bit. A few moments. சென்டர் ஜோன்ல வைல்ட் ஃபேங்ஸ் சென்சே அதுக்கு அடுத்து காணா 2 பேர் இருக்காங்க. ஆன்ஸ்லாட் க்ரூ கீழ இருக்காங்க. ஆன்ஸ்லாட் க்ரூ தான் எப்பவுமே சென்டர் எடுப்பாங்க. பட் இந்த முறை என்னன்னு தெரியல. PS Krish welcome to the stream bro. என்ன மேல காட்டி விரல் மட்டும் காட்டிட்டு இருக்கீங்க. Who is the BGMI goat according to you? honest-ஆ சொல்லுங்க. BGMI goat But we've been talking a lot about the என்ன கேக்குறீங்களா? நான் தான் bro. western cluster of these நான் games. தான் BGMI goat. Switching towards the southern edge of the circle, கேட்காம இருந்திருக்கான்னு where பாரு we ஒரு have செகண்ட். Blinky ஏய் Sports போய் கேட்டான் பாரு and அப்படினு இருக்கும் Onslaught அவருக்கு மைண்ட் Crew வாய்ஸ். completely pinned and being gate-kept by right now by the players of EO. இருங்க நான் சொல்றேன் BGMI goat யாரு? ஜோக்கர் bro என்ன கேட்டா. ஏன்னா ஜோக்கர் Find an opening one that of the Naples most did reliable by player original I ever saw. cameraman now in this game. சொல்ல Tricky spot to be in. always Esports reliable still எப்பவுமே holding those compounds, எனி still டைம் in zone. கன்சிஸ்டன்ட்டா வந்து They பாத்தீங்கன்னா have to பாயிண்ட்ஸ் shut the எடுத்து teams from the கொடுத்துறாரு. south side. DC needs to push in from the outside. A bit tricky to do so, but let's take a look at those 8-bit here. Seems like they do find the members from Wildfangs. Kanha gets knocked and bro my comment என்னது bro Ashwin Kabilan hi bro welcome to the stream. hi bro மட்டும் தான் bro காட்டுது என் கண்ணுக்கு. That's going to be win got they gobbles him up. Wildfangs will finish EX3 on OP position with only 5 finish points. அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ கேமிங் வந்து க்ளோஸே பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பாரு. தயவு போய் பார்க்க வந்த பாரு நான் அப்படி. But the rest of the war is still surviving. TWOB Executor last man standing.
as Riot Nations got him pinned. Riot Nations easy 3 finishes nice இது வந்து தமிழ் ஆர்க்ல இது ஓகே guys as you can see இந்த லாபில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம Riot Nations இது பண்ண போறோம் guys the fight bit by bit அங்க நேடு போறாரு ஓகே ரெண்டு பேர் டப்ளிங் வராங்க bro பரவாயில்லை bro ஃபாஸ்டா புஷ் பண்றாங்க bro எட்ஜ் கிளியர் பண்ணி Yeah, this is going to be interesting. nice Riot Nations, they have the back executor is going to get executed. Helix can cause some problems for Riot Nations, but they TWB. have to prioritize the fights on the higher ground. 1 versus 4. NSP அவ்வளவுதான் முடிய போகுது Yeah, this Joker is National X 6X trophy the pile Aina up welcome to the executed. stream There's Kumaravel no way Yogesh makes welcome it to the through. stream bro Kumaravel There it is, the inga wipeout பாருங்க of TWB, but this is இந்த where இடத்துல things நிலவரம் get வேணாம்னா ஒரே intense. கலவரம் 8-bit ஆனா up பின்னாடி against the சுத்திட்டாங்க players அடியா of 8-bit போட்டு Wolves குத்துறாங்க DOD. Raiden knocked அவ்வளவுதான், out, அவ்வளவுதான். Skip still புஜிக், there, புஜிக், finds a புஜிக். trade, but it is going to be அந்த இடத்துல enough. ஃபினிஷர் செக்யூர் பண்றதுக்குள்ள நாக் ஆயிட்டாரியா And he will get traded Wow. out, but Wingard Esports, who were waiting towards which place that in Chennai is the northeast BJS edge of land the happening play zone, bro finally அது come பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு knocking. வந்து சென்னை And 8-bit are gonna be கன்வென்ஷனல் eliminated சென்டர்னு from this சொல்றாங்க game. bro The next கன்வென்ஷனல் team சென்டர் in the ட்ரேட் சென்டர் crosshairs for பொட்டேட்டோ Wingard பொட்டாட்டோ Esports அப்படின்னு will be நினைக்கிறேன் Wolves DOD, and there is no escape for என்னோட Wolves POV ல as ஸ்ப்ரே well. கார்டு தான் க்ரோட் அதிகமான Wingard, அச்சீவ்மென்ட் வச்சிருக்கா this சோ is இஸ் தி not பெஸ்ட் how I expected them to play. They have the win in their ரெண்டு sails MVP with ல this ஸ்ப்ரே particular கார்டு match. 12 eliminations on the board already. What a big game coming from them, and it's not over yet. 4 Wolves under fire. The smokes are there. Nades are coming in. It is a nade parade, and 4 Wolves in a lot of pain as Wingard continues to fire shots. வாங்குறாரா At the ட்ரேஸ் same கார்டு time வாங்குறாரா here, who's going to be joining the parade to bully them is going to be Onslaught Crew Esports, and 4 Wolves has to tuck the tails and duck underneath as Onslaught Crew pops up from the south side, spots out the members, and Immortal, last player left from the side of 4 Wolves. Onslaught Crew Esports looking to claim their first point in this என்ன பண்ண final போறாங்க 7 teams ஜோன் in தூக்கி this அப்படியே final கீழ zone. போட்டுச்சு bro I think we might just have one of these undergods take away the first chicken dinner of this lobby, because even யூசுவலா seems like they are in a good position. Riot Nations towards the north are doing quite well. Wingard is going to be one of the experienced names in the bunch that can actually destroy the dreams of these undergods. ஈஸி But Riot மட்டுமே Nations 4 will find ஃபினிஷ்யா an opening against why the not players of CBC Wingard, LAN area getting bro traded out அது வந்து through a பாத்தீங்கன்னா third அது party by Helix Esports on the அது flank. வந்து உங்களுக்கு Riot எப்படி Nations, சொல்றது because of அந்த their இடத்துல position, வந்து they have such a BJS அவங்க beautiful எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற opportunity மாதிரியான to செட் reset, பண்ண although முடியாது bro time is going to be அது of வந்து the ஒரு essence. 10 ஸ்டேடியம் seconds அது and அது the வந்து blue எப்படி will be on the move again. அது ஏதோ He's about to be in. stadium அது. Nations. What are they சுத்தி gonna do? இருக்கும் They bro want to 360 first off, degree ல but Wingard, seats they are going to risk it for the biscuit, but the confirmation is there, and Punk, he is going to try and spray one more down, but it seems like Easy is able to find another knock here from APS goes down, Ryzen also goes down, and just like that, Wingard's domination strike gets completely shut out, and Riot Nations, they are going to push it for the final player as they go in for a slant out in the open. Here comes the புஜிக்கா snap, இல்ல and இல்ல Riot அடிச்சார் Nations கரெக்ட்டா takes them ஈஸி out. 6 9 finishes finishes in nice the back bro for Riot Nations. Riot Nations right Two now MVP, causing 3 official a trophies, riot place in this name. lobby. Incredible stuff, and especially from this man called Easy. 6 eliminations on this player. Absolutely phenomenal. And this is their first game in round 4, so I think we கமா கைஸ் லைவ் might பாக்குறவங்க have a லைக் lot போடு of என்னடா great interest என்னடா from ஸ்கின் group இது 4. அடேங்கப்பா Let's see, can they secure the chicken Actually, dinner? பாருங்க, Not a long sticky way to area go. உட்கார்ந்து Top 5, they've made it. Not a lot of players as well. They just have to finish Hero off Commando. 9 players and just ஒருத்தர் secure கமாண்டோ the கோச் chicken ஒருத்தர் dinner. இருப்பாரு அவரா அது Tricky spot to be in. Down to the 5 teams. Empire Originals, they still have cover. They're very happy about this. டாப் But கோச் they need points. They've only got 4. If they want to stand a chance to qualify the quarterfinals, they need the big game. கைஸ் இன்னைக்கு ரோண்டோ This இறங்கல case, இறங்கல தான் Wingard டீம் has கப்ல already விளையாடி done இருக்காங்க so. நாளைக்கு தான் Nations அவங்க next to மிராமர் try and விளையாட dominate. போறாங்க They clear out the entirety of the north side. And as of yet, they are going to be looking to try and clear off the teams in the south. பரவாயில்ல ப்ரோ டீம் It வந்து seems to be, I mean, a lot of teams are That's it. still stuck on those compounds, Yeah. knowing that there is a safety net. ஏய் இந்த டீம் That's gonna be ஐஜல் played. யாரு யார் And இந்த also, டீம் ஐஜல் ஐயோ அன்னைக்கு Empire ஏதோ சொன்னாரு Originals down towards the north Oh, side, yeah, but message- the circle shifting Sorry. out in the open. Riot Nations already in position for the zone. Felix playing from the southwest corner. We have EO in the north compounds in the south side. We have Blink in the further south, and we have OC in the far east as well. Looking for a flank angle, but yes. Riot Nations getting so much information and space to work with. They do also have the vehicles to work with. Yeah, but finally with this stage 8 shift of அவங்க the சப்ஸ்கிரைப் பண்ண circle, பாத்துருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க Blink and Onslaught ஆதி Crew ஆதி have தான் been கைஸ் forced ஐஜல் outside of the play zone, so they will அந்த டீமோட eventually ஐஜல் run வந்து into a பாத்தீங்கன்னா fire- ஆதி line of Riot fire Nations either for Riot Nations, இந்த லாபில தமிழ் டீம் இருக்கா ப்ரோ Empire தமிழ் Originals, ஆர்க்கு so ப்ரோ I think அவங்க this might be the end of the Riots. line for these two teams. பங்கைத் இங்க இல்ல But on the ப்ரோ other side, ஆதி I think ஆதி Riot ஐஜல் Nations,
because of the elevation that they have of the terrain. ஐயோ They கரும can't இந்த just பிளைண்டர் wait ஒருத்தர் these இருந்தானே fights என்னடா ஆனா out, அவன் wait for Empire அவன் தெரியாம Helix to போயிட்டான் crash into each other கடைசியா வந்து and go for the chicken. They have the எஸ்போரோட numbers to ரோஸ்டருக்கு work வந்து with, ஏதோ they அவங்க just பைசா have to be தரல அப்படின்னு patient மட்டும் நான் and கேள்விப்பட்டேன் wait for the game, for time to do its கூட job. அங்க ஈவென்ட் Blink கோஆர்டினேட்டரா Esports, இருந்தது தானே they are gonna start இந்தியால to feel கோச் the அண்ட் pressure. The அனலிஸ்ட்லாம் last few பெருசா இல்ல seconds, ப்ரோ the இவன் blue they are is not giving already a on shit the about move, those and things these 28 meters that Yeah, they have Narks. to move inside of the play zone or towards the play zone are இந்தியால just இல்ல so அப்படின்னா crucial. வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி பண்றதுக்கு வந்து இவனுங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆக They have போகுதுன்னு to push நினைக்கிறீங்க EO. They have to defend on 2 assaults. It's going to be OC and Uso. And Blink Esports pushing in. Empire Originals now forced to Indian defend. players க்கு Big தாங்கே shots here எல்லாம் coming from தெரியும் Mando. அவன் But மிஸ்டேக் Maya எவனாவது finds his ஒருத்தன் teammates சொல்லிட்டான் on the அப்படின்னா sides, and just like that, EO, they யார் crumble to என் மிஸ்டேக் pieces. சொல்றதுக்கு நான் தான் பெரிய ஆளு Yes, அப்படின்னு Norman now forced to defend from the second floor. OC from the sides, also looking to try and chime in. They're waiting for gunshots for those third parties. But the need from below will grind majority him of the off. tier 1 And teams that's going to be ஆட்கள் Blink Esports that cleans them out. Yeah, what a clean fight coming through from the players of Blink Esports. And that does give them some control of this end game play zone as well. Now it's time for the blue collapse, and all of these teams are stuck towards the edge of the blue zone. It's not about equal grounds anymore. It's about target selection. Blink Esports, they have some util left on them still. Can use it to take care of Onslaught crew so that they aren't distracted from அதுக்கு வச்சே both ஒரு the டீம் sides ஃபார்ம் at the பண்ணனும்னு same எனக்கு time. At தோணுது least some pressure relieved early. That's what Blink Esports want right now. Top 4 teams left inside of the game. 4 versus 3 ஆனா versus 2 ஹல்க் versus விட்டு 2. பண்றான் என்ன பண்றது Right பண்றான்னு Nation நினைக்கிறேன் still with மோஸ்ட்லி the numbers நினைக்கிறேன் advantage. ஹல்க் Blink ஓ second ஐடி in சேல் line எல்லாம் with 3 போட்டுறான் players left. Helix and Onslaught crew with just 2 each. Be careful while this is happening. Riot Nations, they've heard all those commotions. But Blink Esports, they are uncertain on what to do here. They do have a little bit of high ground to work with, so they can take their own sweet time. But I don't think Mayang actually spotted out the members from Helix. They are prone out. But Helix, they spot him and they will take him டெக்ஸிக்கு out. That's going to வெச்சாரு be the power coming from சுனாமிக்கே Helix. இல்ல Positions சுனாமி exposed. Hardy now. இப்பதான்டா அவன் டீம்மேட் அங்க போய் செத்தான் Riot Nations is going to go for the Wow, Riot drive-by. Nations. And the Adi is just looking for finishes with not those Adi, vehicles. And he's going to be able to get out சுனாமி ஓகே safely. சுனாமி நாக் Man ஆயிட்டாரு ஓகே does ஓகே not care at all, does not care about the teammates that the player from Helix might have had, or the blue zone itself. They want these finishes, they want these Guys, frags, yeah. and Riot Nations are ஆதி ஒரு causing 4 a finishes riot. easy ஒரு 6 these finishes points, 11 finishes on Riot the board. Nations They is find looking the spot promising in this inside of the lobby, top guys. 3, and Blink and Onslaught crew, they've made too much commotion. Once Their you're done positions with this are watch party, can you tell compromised. me what will be the And cutoff for well, the group blue 7 is and on 8? the move Okay, already. bro. The nade goes flying, and Blink Bro, I'm not Esports, really good with the Jayesh, cutoffs and all, he's bro. gonna fall. Riot Nations looking to make the bounce, find the last man as well, and there goes Blink Esports in a blink, completely faded away. Last man from the side of Oh, Onslaught man, crew there is a spotted out as well, performance, bro. and he's gonna be burned alive. Nice. There you have it, Riot First match. Nations. I think they ended the game with about 17 eliminations, but what a start! 17 finishes and the chicken dinner, 27 points from game 1, and it was Eventually got They shut are chicken down dinner from 25 Riot. points. You can see this The very first back. match. Nice, yeah. He finds yet another knock. Sean, I'm telling you, they just இதுல Riot crashed செத்துட்டாங்க, onto guys. an absolute rage out there. Now Bro, this is சொன்னேன்ல where things do get bro நான் difficult. சொன்னேன்ல Rockstar ஒரு அப்செட் unable to இருக்குன்னு find that டுடே second connection, but two என்னாச்சு players bro have been taken என்னாச்சு down. என்ன I'm அப்செட் telling you, for சொல்லுங்க them, டாமி this fight, அவன் this ஏதோ rotation சொன்னீங்க has அப்செட் been இருக்குன்னு an ஆனா absolute என்னன்னு debacle. சொல்றீங்க But can they recover from the situation? Now என்ன they என்ன have அப்செட் some sort of a fighting stance. Yeah, there's some cover to work with. At least they can peek the ridge and look over on the other side. But a big loss, man. 2 players down. This just makes things tough. And especially when you are towards the edges and not towards the center of the circle. The next shift decides the fate. And Team Telugu pushed outside the play zone. But Empire Official, you have to give them massive props. 2 games in a row. They Insane have been performance. able to Bro. find the prime spot bro, from என்ன stage bro 2, பண்றது stage 3 itself. Empire Official hasn't Insane had performanceக்குலாம் pretty நான் close வந்து to that for அப்செட்லாம் the ஆகல last bro 10 minutes, I believe, in this நான் game. இன்னைக்குலாம் அப்செட்லாம் ஆகல கைஸ் நான் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கேன் They haven't ஏன்னா really 8 had பிட் the நினைச்சாதான் chance எனக்கு to கொஞ்சம் வந்து move on. கவலையா இருக்கு They didn't really need the need to move, to be honest. But have a look at this. Wildfangs themselves, in spite of having so many early struggles, in spite of that, ஏதோ சொல்றதுக்கு இல்ல 8-bit now. ஓ அந்த அளவுக்குலாம் I feel like எனக்கு எதுவும் they are தோணல கைஸ் 8 பிட் slowly பாருங்க போய் inching சென்டர் ஆஃப் தி closer to ஜோன்ல வந்து வண்டியை போட்டு They பட்டுறாருன்னு can நினைக்கிறேன் potentially end the story, find out Team 8-bit's last remaining plan, take him down, but Wildfang, this is a Dadu, surprise Heka, strategy coming in from them, Desync, because Zygrade. not really. Okay.
Come on, Not subscribe really பண்ணாம playing it இருந்தீங்க as subscribe aggressive பண்ணிக்கோங்க. as they used to be honest, Johnny. Yeah. Not hunting down teams right now. They're not taking fights against the opposition, rather just waiting for positioning. This is highly unlikely, but I guess it is also a means யாரடா from சொல்றாங்க? Sensei to actually improve the position points aspect of their performance as well. Do you think that? No, I have a different opinion. I think it's just desperation to get some points because this, again, is a match where they're just down to 2 players. You still have 13 teams left. Still too early to try and commit and be aggressive. I think if these 2 individuals make it to the top 6 or the top 5, then maybe we are going to see them be hyper-aggressive. Just Sensei relying on Goten to be the frontliner, or maybe Sensei himself being the frontliner and them getting those frags that way. But God's official, an execution of Executor from the side of TWOB. Inferno and Starboy still left, a fight breaking out towards the southern edge What a of 64 the team play தானா? zone itself. But hey, here they come knocking the That's pace from திடீர்னு Ultimate வந்து Official. They கேக்குறீங்க. run into Starboy and he instantly drops too. Oh! What was 7, that 8, sir, Ultimate 56 Official? Not a great plus, start to the ஒரு day. 8. ஆமா It bro, seems 64 like the தான். nightmare doesn't really seem to come to an end. Potentially, but Team TWOB, it seems like they are capable. They've got it in their powers to actually handle this onslaught coming in from God's Official. God's Official, they're really knocking the doors. I like what they're doing so far, trying to influx the building with utility, burn it down, ஆமா. and then start invading forward. Then and Mad King in Danger Place needs 25 plus points to qualify if they get other teams in Group 7. வா, நான் Mad Kings இது boot camp bro. Palace மாதிரி இருக்கு bro Now boot camp. finally the smokes come through. TWOB have got to do one thing, just close down the windows and the doors of that building with smoke so that they did not allow those entry points for those utils to actually come in. Pretty much, but it might just be over for all these teams towards the southern edge. With Ultimate Official having that high ground, TWOB, it's about to get very intense. 3 versus 2, numbers not in their favor. Nade outside the door, catches absolutely no one. வருது bro, Miramar matches வந்தாலே தூக்கம் வந்துட்டியா. Right now who are contesting for. By the way, this zone is done. This is the final circuit. It's going to shrink in. This is time for all of these teams to actually close Tier 1 out. teams தாண்டி வந்து மத்த எல்லா லாபியுமே கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு well, but do they have the terrain advantage is going to be the question. They're on a slightly lower ground, and then of course comes one onslaught crew as well. subscribe பண்ணாம இருக்கீங்களா subscribe அடிச்சுக்கோங்க. Anything out there. The best case scenario for him is just try and survive, potentially keep himself out of the competition. But since Empire officials have also spotted him down, I'm not really sure, Johnny. Gods can certainly turn this around, people. But a lovely bird's eye view just gives us the final 4. Sangeetham. Finally in the line of fire, in the sandwich of God's Official and Empire Original. This is not an easy fight from their POV. As soon as you get up, you get shot at. It was inevitable. Schweb getting finished off over there, but Empire Original now feeling the pressure. Return. The commander ஒரு கோச்சாடா. For Wolf. 2OP coach commandoவா அது? Ooh, could have actually been a brilliant need, to be honest. A lot of damage on Balu over there. Empire Originals, the first man is going to go down. Warboy plays is down already. The second man. அவ்வளவுதான் லெஃப்ட்ல இவங்க ஏறாங்க, ரைட்ல இவங்க ஏறாங்க. அடேங்கப்பா. You've got God's Official and of course forwards TOT Whoa! and they go on an absolute brawl. 1 man remaining. God's Official snatching away and deny the chicken dinner. 2 forwards. This has been amazing for them. God's Official, so many points secured. It's almost as if their job for second day has been. What am I even watching right now? It's the SMGs that they're utilizing for long ranges. I mean, it makes sense. The man's ran out of bullets on the 5.56 weapon, which is the QBZ. And that's why now he's pulling out the SMG with the 4X. Bro, NADU பக்கத்துல வந்துச்சு bro You பங்கு. cannot really afford mistakes like that, especially when you're running low on resources. Tricky spot being. பரவாடா. Riots இதுல ESPORTS going to be எரி காட்டிருக்காங்க bro இந்த லாபில. Needs to patch himself up as well. 30 seconds left remaining. They need to push out, but the biggest threat here is still. போன மேட்ச் அவங்க 0 பாயிண்ட் இல்ல சர்வே பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்களோ. ஆமா பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்க 25. Wolves also taking a little bit slow here. Some position points எடுத்துறாங்க. But for EC needs to clean out TWOB first before they can focus on Riot Nations. It seems like Inferno forces smoke up. Vehicles exploding. For EC still in this stalemate. For EC Esports. Fresh Aizel. As of now, with 3 frags on the board, it's been a slow game. But look at
DOD. Oh my God, 9 finishes on the board. 4 Wolves definitely popping off. Right Nations though, both getting knocked out is definitely unfortunate. And Avnish. what did I Sorry, just Avnish. see? Avnish, okay. Okay, Come on, that was idea. pretty well Our placed noob from 7 Avnish. finish bro on the team la. Getting those confirmations. 4 Wolves 4 Wolves esports DOD நல்லா விளையாடுறாங்களே. with 11 frags on the board. This Not team இவர ஆல்ரெடி இங்க is just பாத்துருக்கீங்க. constantly taking fights in the late game and actually somehow finding ways to win it as well. A big comeback coming from them. Now Balu, he's Balu, got cover. He's got the Balu, line of sight Balu. from TWOB. He gets the knock. But it seems like the circle is about to clip them off as well. TWOB, they need to push out. TWOB போன மேட்சும் Starboy இருந்தாங்க. still இந்த மேட்சும் trying to பாக்குறோம். deny the point here ஏமா for அவங்க Four வந்து Wolves. டாப் He's 3 இல்ல. able to pick up his man as well. Right on the edge of the circle with 4 Wolves. Taking shots after shots from afar. Avnish getting the knock on Adi. That's going to be Riot out of the game. And we're down towards the final 3 team. You blink it and you miss it. So much fights across the map. Down towards the final 3 teams. TWOB from the north. Southwest, we have 4 Wolves. And the only way TWOB survive this is they do get the knock. But Balu finds the knock on Daniel instead. And that's going to be the aggression stop here for TWOB. It seems like Starboy has no choice but to abandon this entry point. Blues on the move, and TWOB has to evacuate that spot. The same thing can be said for TWOB 4EC as மாத்தி well. மாத்தி knock வாங்குறாங்கப்பா. Blues constantly on the move, but they've got all the 4 players திரும்பனா standing against TWOB ல the knock advantages வந்துருது. out of the fight. TWOB constantly taking those shots against 4 Wolves, and it's just that one man around the shack who's being a real nuisance. Constantly peeking out, taking those shots. பாலு Eventually, போட்டாங்க Balu gets guys. knocked out and பாலு confirmed. காலி ஆயிட்டாரு guys. It was a real bad spot to begin with. பாலு TWOB getting their revenge successfully, and now Immortal. He starts to strike back. 4EC, they lose out of Crush IGL. The big man's down. The big threat's neutralized. Immortal, he's the only person standing for 4 ஆஃப் ஹேண்ட்ல Wolves தூக்கிட்டாங்க esports. bro. And as of now for 4 Wolves, with 14 frags on the board, this team is definitely dominating on a whole different level. Inferno taking those shots with the M416. He finds another knock. But Inferno sound also has அது to fall M4 back and இது. get that சீ revival. நல்லாவே Seems இல்ல. like TWOB, they are going to work together with 4 Wolves. to M2 thin for the இந்த herd. மாதிரி 4 இருக்கு. EC, they are hurting. They started before, they're down a man, and now the second one as well. But Inferno, he needs support fire. But guess what? He stood his ground. He took one more out with him. But 4 EC now in a 1 versus 1 situation. And Hyper is going to try and pick up Abe before he engages the final moments. And Immortal is going to be the last man standing coming from 4 Wolves. This might be a 1v1. And the circle is about to close in. 4 சரி, EC, Mad Kings they're able point to லாம் pick up உங்களுக்கு one எப்படி player தெரியும் right bro? now. They need bro smokes, தெரியும். but no, the man's gonna move out of Bro, the open Ricky Lanian, instead. இதுல But still a போட்டிருக்காங்க lot of பாருங்க. damage inflicted on Immortal. Captain India The man's esports barely post standing. போட்டிருக்காங்க. Popping that first hit. Does he have enough time? He definitely does. 1 more seconds needed, and that's perfectly done. Immortal, he pulls Adam. out the shock and he's busy. Just switching weapons. He should have taken the fight instead of switching weapons like that. But Immortal, too That's busy it. with his own head, and that's why he gets taken down in the end without even doing anything. 4EC Esports securing a solid marker. 4W ஓகே 4 Wolves DOD 33 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க guys. Riot இந்த டீம் அற்புதமா விளையாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க #2ல இருக்காங்க. GO 4EC EMPO இவன் வின்கார்டு என்ன இந்த 3 டீமும் வந்து என்ன கதைன்னு தெரியல. நாளைக்கு தான் தெரியும். இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான். இவன் நாளைக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா சொல்றது இல்ல. Including Riot Nations, the moment they get ஓகே ரைட். இது கேட்டிங்களா ப்ரோ? எங்க ப்ரோ இது பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாத்தையும் அப்படியே காட்டுறேன் குயிக்கா. நீங்க அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு அப்புறமா பாத்துக்கோங்க ஓகேவா? பாருங்க. ஸோ காட்லைக்கு மெட்டானின்ஸா T7 இங்க இந்த லைவ்ல போட்டாங்க. இது வந்து இதுவும் லைவ்ல காட்டாங்க. இது வந்து குரூப் 7 ப்ரோ. வஜ்ரா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ தெலுங்கு டீம் அங்கேஸ் இதெல்லாம். வஜ்ரா பேரே ஆமா அதே மாதிரி தான் இருக்கு. மெர்சி பாய் पे थोड़ा 2 मैचेस आर एनफ फॉर दिस लॉबी. GODL hater kids be like ये तो out of syllabus हो गया. Together we rise, together we fall. Together we rise, together we fall by admino. GODL come back hopefully. Johnny ले Fendi come back. The band come back. लगता है अब पोचिंग की खाली मिला. Seems that now you will find the पोचिंग की empty. मेरे को लगता है कि किसी को तो ब्रुनॉल चाहिए. என்னடா இதெல்லாம்? I feel that someone should be ब्रुनॉल. जहान मैटर चोर होता है, छोटे होता है. वहाँ गार्डन वाले सबसे आगे कदम खादे होता है. புரியவே மாட்டேங்குது guys.
Phoenix comeback needed. Yes, Caster, Wild Fangs and 8-bit top करेगा. Meanwhile, Sensei and Juicy आपस में एक दूरसी की मारेगा. என்னது இது எப்படின்னா? Google Translate பண்ணுப்பா. இதான் translated வா ரைட்டா. मान्या है तो 8-bit का फीडिंग सेट है. Insane Mad Kings pointsலாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? हिंदी learning day one. विभाग से ग्राइंड में बच्चा थोड़ा ज्यादा है बोल रहा थे. ஏதோ பாக்குறதுக்கு வந்து ஏதோ படத்தோட டைலாக் மாதிரி இருக்கு. பாகோ 3 MVP இஸ் ஹியர். பாகோனா கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் மட்டும் ப்ரோ. ஆனா சத்தியமா ஹை ப்ரோ பிரேம் ஜிடிசி வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. वाह कुछ कुछ होता है. तो बाबू की टीम का कमबैक चाहिए देखना है साथ में ரைட்டா. எஸ் இதுக்கு மேல தெம்பில்ல. வாங்க நம்ம வந்து எஸ்ஸா போட்டு போவோம் கொஞ்ச நேரம். என்னது இது ஓகே 70 லைக் தேங்க்ஸ் ஃபார் 70 லைக்ஸ் கைஸ். லைவ் பாக்குறவங்களா லைக்க போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. அண்ணா வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் செஸ் போட்டு அதுக்கடுத்து வந்து மேல போயிருவோம் கைஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி சந்தேகம் இருக்கு இல்ல நம்ம சிட் சாட் பண்ணோம் அப்படின்னா இஸ் த டைம். தினமும் தினமும் செஸ் விளாண்டா வந்து நான் அறிவாளி ஆயிடும் நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கே வாடா 1/2 மணி நேரம். செய் எனக்கு தெரிஞ்சு பையனுக்கு இந்த ட்ரிக் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். ஃபோர்மமேட்டில் மாட்டுவாரா? இல்லை மாட்டவில்லை. குயின் சாக் செய்கிறாரா முதலையே? ஆமாம், குயினை சாக்ரிஃபைஸ் செய்ய முற்படுகிறார். ஆனால் நமக்கு ராணி முக்கியம். ராணியை காப்பாற்றிக் கொள்வோம் தற்சமயத்திற்கு. பாகோ மீன்ஸ் ரன்னா. ஓகே ஓகே. காமராஜ் எப்படி ப்ரோ அவனுக்கே சேலஞ்ச் வைப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே நல்லா ஆட மாட்டேன், செகண்ட் டே கம்பேக் கொடுக்கணும். எல்லா முறையும் அந்த பையன் அதான் ப்ரோ பண்றான். ஆனா இவன் என்னடா வந்து ஏன் ஏன் குயினை ட்ரேட் பண்றதுலே இருக்கான். ரொம்ப ட்ரேட் பண்றதுலே இருக்க. சரி நீ நான் குயினை வந்து உன் இஷ்டத்துக்கு விட்டுறேன்டா. நான் இப்போ போடா போடா வெட்ரா சாலா. பாத்துட்டே இருக்கேன். சரியான மண்டகோல் பிடிச்சவனா இருக்கான் ப்ரோ. PVSI RAS ஜாப் பிளேட் இன் ஜெல்லி லைவ். ஒய் ஜெனிசிஸ் இப்படி பண்றாங்க தெரியலையே. வெட்டிட்டான். டேய் நீ என்னடா? அட அட ப்ரோ ப்ரோ யாரு ப்ரோ இவன்? யாரு ப்ரோ இவன்? பயங்கர பயங்கர மண்டகோளாறு பிடிச்சவனா இருக்கான். அவன் வந்து குயின் போச்சு இட்டு பையன் வந்து ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து அவர் இங்க எடுத்துட்டு வந்து வெட்டுவாராம். இங்க வெட்டினதுக்கு அப்புறமா இதை நவுத்திடுவானா போனான். இவன் கொஞ்சம் மண்டை கோளாறு தான். அதனால வந்து நம்ம இப்போதைக்கு வந்து கொஞ்சம் காப்பாத்திக்கணும். கட் ஆஃப் செல்லிங் ஜி செல்லிங்க ஜாப் பிளேட் என்ன பாகம் மீன்ஸ் ரன்னு. சாம்ராஜ் எப்படி அவனுக்கு சாம்ராஜ் எப்பவுமே வந்து அந்த லாஸ்ட் டே நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாரு ப்ரோ. எவ்ரி டைம் ப்ரோ எவ்ரி டைம் சாம்ராஜ் will be giving that the last day performance brother. வெட்டிடுவானோ? யாரா நீ? யோசிக்காம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றான், யோசிக்காம வெட்டுறான். ஓ ஷிட் கைஸ் on to something.
போட்டுருவானோ இத போடல. வேற ஏதோ ட்ரை பண்றான் பையன். இங்க வச்சுட்டான்டா. கேஸ்லின் பண்ண போறானோ? கேஸ்லின் பண்ண பாப்போம் என்ன பண்றான். எட்ரா அப்பா. வா. இப்போதைக்கு வேணாம். அவனை போட்டு அவன் அதை வச்சு அதை அடிச்சிருவான். காலி ஆயிடும். இன்னும் இங்க வந்துரும். அதனால வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ரூக்க வந்து கொஞ்சம் சேஃபா வச்சுக்கலாம். இந்த ஓப்பனிங்ல போட்டுருவோம். பயன்படுவான் பையன். அட கன்றாவியே. இங்க வச்சுட்டு இந்த ரூக்க இங்க நவுத்தி இங்க அடிச்சிருக்கலாமோ. சி. கிலோ 297 100 100 தான். பெல்ட் வேலரண்ட் ரோஸ்டர் எடுக்கிறாங்க தெரியல ஜி. ஆனா வந்து நிறைய பேரு வேலரண்ட் ரோஸ்டர் நிறைய ஆர்க்ஸ் வேலர் ரோஸ்டர் எடுக்கிறாங்க. எண்ணற்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து வேலர் ரோஸ்டர் சைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். இதை வச்சு அடிச்சா இதை வச்சு அடிச்சிருவான். இதை வச்சு அடிச்சா இதை வச்சு அடிச்சிருவான். நான் இப்ப தூக்கிட்டு வந்து இங்க வச்சானாலும் அடிச்சிருவான். இங்க வச்சாலும் இவனால நம்ப முடியாது. இவனை நம்மளால. அதனால வந்து நம்ம இப்போதைக்கு இதை அடிச்சிருவோம். அடிச்சு தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா இல்ல இதை வந்து அடிக்க வேணாமா. இதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதை வச்சு இங்க வெட்ட முடியாது அவனால. வெட்ட முடியாது அவனால. தூக்க இங்க நிறுத்தி வச்சிருக்கேன். அவனுக்கு செக்கு. சோ அந்த பையனால வெட்ட முடியாது. அவ்வளவுதான் கைஸ். அவ்வளவேதான். யாரா நீ? பையான்னு பார்த்தா பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க செக்க போட்டான் ப்ரோ. ஐயோ. இந்த இந்த குதிரையை தூக்கிட்டு வந்து இப்ப இங்க வச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன். டமால்னு இப்படி ஒரு அடி அடிக்க மாட்டேன் நானு. இதை வச்சு இப்படி அடிச்சிருவேன். ப்ரோ நைட்டை வெட்டு ப்ரோ. நைட்டை வெட்டா அவன்கிட்ட நைட்டே இல்லையடா நண்பா. அவன் 2 நைட்டையும் பொட்டி போட்டான் ப்ரோ அப்பயே. SLYYY நிக்கா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன பண்றான்? ஏதோ பிரெயின் யூஸ் பண்றாங்க கைஸ் பையன். ப்ரோ இஸ் யூசிங் பிரெயின் ப்ரோ. ஓ இதை தூக்கிட்டு போய் இங்க அடிச்சேன் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்னும் பண்ண முடியாது. தூக்கிட்டு போய் இதை வச்சுட்டா இப்ப நீ இதை நோக்கி தான் ஆகணும். வெட்டிட்ட ப்ரோ. சாரி ப்ரோ லேட்டா பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. வேலைக்கு ஆகாது. ஆனா நம்மளுக்கு வேணும். ஆனா நம்மளுக்கு இவன் ரொம்ப நேரமா தண்டமா இருக்கான். இவனை வச்சு எதா பண்ணும். கார்டன் கம்பேக் இஸ் ஈக்குவல் டு 200K லைவ் வாட்சிங். அப்படியா? ரோஸ்மேரி லைவ்ல என்னடா பண்ணான் இவன்? என்னடா பண்ணான்? ஐயோ ரூக்க வெட்டிட்டான். இந்த ரூக்க வெட்டிட்டானா அதுக்கடுத்து அவனுக்கு வந்து இது ஆயிருமே. ஐயோ இதை கவனிக்காம விட்டனே. ரூக்க கவனிக்காம ஏய் ஏய். ஐயோ இப்ப இது போயிடும். இது போயிடும். ஆயிராச்சி ப்ரோ லூசு ப்ரோ நானு.
ரூக்க வெட்டு ப்ரோ. ரூக்க வெட்டிட்டேன்யா. ரூக்க வெட்டி மேல இருக்கிறத கோட்ட விட்ட கம்முன்னு இரு ப்ரோ. ரோஸ்மேரி லைவ்ல ஃபலக் பெட்டர்னு ஸ்பாம் பண்ணிருக்காங்க. ரோஸ்மேரி ஓப்பனா ஃபலக் இஸ் நாட் ஈவன் க்ளோஸ் டு மீன்னு லைவ்ல சொல்லிஸ்தான். பாகிஸ்தானி ஸ்டிக்கர் ஆயிட்டாங்க. எதுக்கு இதெல்லாம்? கம்முனு கம்முனு நம்ம பாட்டி வந்தோமா, விளையாண்டோமா, வேலைய பார்த்தோமா, போனோமான்னு இல்லாம தான் பெட்டரு, அவன் தான் பெட்டருன்னு சொல்லிட்டு பிளண்டர். ஆமா ப்ரோ, பிளண்டர் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ கைஸ். நான் வந்து பிளண்டர் பண்ணிட்டேன் கைஸ். யாரா எனக்கே டஃப் குடுக்கும். அவனே நீ இப்ப என்ன பண்ணாலும் வந்து ஒரு காயின் காலிடா. என்ன பண்ணாலும் ஒண்ணு காலிடா. ஓ இப்ப இங்க வச்சிட்டியா? ஓகே ஓகே. நான் இப்ப இத அடிப்பேன். ஓடோப்பா கன்றாவி கன்றாவி ப்ரோ. சீ 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 ப்ரோ. ப்ரோ சத்தியமா சீ ப்ரோ. F6 कितना पॉइंट्स भाई? 2 செகண்ட் ப்ரோ இருங்க. TTE 38 பாயிண்ட் ப்ரோ. யோசிக்கிறானே பையன், சிந்திக்கிறானே. ஏ வைக்கிறியா? ஏ ஒயிட் பாக்ஸ்ல தான் இருக்கு. இத வேற போயிட்டு பிளாக் பண்ணிட்டானேடா சாலா. டேய் வரியா? அட கன்றாவி வெட்டிட்டாயா. சே ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. அதாவது அட கைஸ் கைஸ் இதுக்கு மேல இது விளையாடுறது வேஸ்ட் கைஸ். ஏய் என்ஜாய் பண்றா. வின் பண்ணிக்கோ. நான் தோத்துட்டேன். இல்ல நானும் மூளைய கசக்கி என்னென்னமோ பண்ண. மூவ் பீட் B2வா? B2 ஆமா ப்ரோ. யோசிக்காம நடுவுல அரைகுறையா வந்து சில வித்தைகளை காட்டி விடுகிறேன். வந்து ஆயிடுது. ஒரே ஒரு பிளண்டர் பண்ணையா நடுவுல. அந்த இத ரூக் வெட்டினது ஒரு தப்பான விஷயம். பையனுக்கு வந்து ட்ரிக்கு தெரியுது. அப்ப பிளான மாத்து. A2 எட்டிகோ அதே வச்சு விட்டோம்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கல. வெட்டிட்டான் பையன். வச்சுட்டான். அவன் உடனே
ஆஹா! தெரியும். ஆ. சோ மெனி பிளண்டர் யா ப்ரோ. டூ மெனி பிளண்டர்ஸ். இவன் இத வச்சு வெட்டுறதுக்கு பதிலா நம்மளால வந்து வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம காயின் எடுத்துட்டோம் அப்டின்னா, சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம். எப்படியோ நம்ம பசங்க ஜானத்தன் இருக்குல்ல ரோஸ்மேரி சாட்ல என்ன எப்பவும் ரோஸ்மேரி சாட்ல லவ் ஃப்ரம் இந்தியா, லவ் ஃப்ரம் இந்தியான்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆமா, ஆமா, ஆமா. ஏன்னா வந்து இவனுங்களுக்கு தெரியும். ரோஸ்மேரி கிட்ட போயிட்டு ஜானத்தன் தான் பிளேயரே அப்டின்னானுங்கன்னா, போட்டு உட்காருங்கடா எவ்வளோ இன்டர்நேஷனல் வந்து விளையாண்டான்னு கேட்டுருவான் ஒரே வார்த்தையில. அதாவது இத்தனைக்கும் அந்த பையன் வந்து கொஞ்சம் வெறியா விளையாண்டுருக்கான் கைஸ். யா ஓ இப்ப இத வச்சு வெட்டிட்டா உன்னால வந்து என்னால வேற எதையும் வச்சு வெட்ட முடியாதுன்ற நெனப்புல ஆடுறீளோ? வெட்டினா தானே நீ இது பண்ணுவ. வெட்டினா தானே நீ இது வெட்டுறதுக்கு தானே பிளான் போடுற. இந்த காயின வெட்டுற ராணிய டமால் இங்க வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ. அத வெட்டுனா ஐய்யயோ! மட்டமான மட்டமான மூவ் ப்ரோ சத்தியமா. ஓகே பையன் நல்ல வேளை கேஷ் பண்ணிட்டான். ஐய்யோ! மட்டத்தில் மட்டம் மகா மட்டமான மூவ் பாப்பா நான் இப்ப பண்ணது. அதாவது கரெக்ட்டா அந்த ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் நான் வந்து அந்த காயின நவுத்திட்டு ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே மொத்த மொத்த ஸ்டோரியும் மாறிடுது தலைகீழா. ராணியே தூக்கிட்டல்ல நீ. அவ்ளோ யோசிச்சேன் நானு. ராணிய மறந்துட்டேன்டா அந்த இடத்துல. ச்சீ! ஏங்க ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ். இந்த மேட்ச் முழுசா ஆடுறோம் கைஸ். தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் இந்த மேட்ச் முழுசா ஆடுறோம். பாபா பாய். மொராக்கோல இருந்து வந்த பையன இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மொறைக்கு அடிக்கிறோம். என்னடா டேய் நண்பா ஃபர்ஸ்ட் மூவ்க்கே நீ இவ்வளோ நேரம் பண்ணாதடா நண்பா. ப்ளீஸ்ரா. ப்ளீஸ்ரா நண்பா. ஃபர்ஸ்ட் மூவ்க்கே இவ்வளோ நேரம் பண்ணாதடா. நீ இவ்வளோ நேரம் ஃபர்ஸ்ட் மூவ்க்கே பண்ணனா நான் எப்புட்றா விளையாடுவேன்? எனக்கு ஆல்ரெடி பேஷன்ஸ் இல்ல. ஆரம்பத்துல டக 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 வெட்ட வேணாம். யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு முன்னாடி எடுத்துன்னு போயிடலாம். வெட்டிடலாமா? வெட்டினா அவன் ராணி பிளேக்கு வந்துரும். ராணி வந்து வேணாம். உள்ளேயே இருக்கட்டும் ராணி. நீ யோவ் கம்முனு இருயா. அசிங்கப்படுத்தாதீங்க. வெட்றா நான் இப்ப பார்க்குறேன் ப்ரோ உண்மையிலே. இவன் வந்து குதிரைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவானா ஒரு பானுக்காக. செய்வானா? மாட்டானா? காத்திருந்து பார்ப்போம் பாருங்கள். இல்ல கைஸ். அவ்வளோ பெரிய மழுமட்டை இல்ல கைஸ் அவன். ப்ரூவ் பண்ணிட்டான். இப்ப தூக்கிட்டு வந்து பையன் வந்து இங்க வச்சான் அப்டின்னா, நம்ம இத வச்சு இத வெட்டிறலாம். சோ அதனால வந்து இப்ப குதிரைய நம்ம லைட்டா த்ரெட்டன் பண்ணோம் அப்டின்னா போதும். ஆஹா! என்னடா நண்பா! மாத்தி மாத்தி ரைட் மேல இங்க எடுத்துட்டு வந்து வச்சேன்னா என்ன பண்ணுவ? நவுத்து போ இங்க போவான், இல்லன்னா இங்க போவான், இல்லன்னா இங்க வரமாட்டான். இங்க வந்தா இப்டி வெட்டிருவேன். பையன் இங்க போய்ட்டான் கைஸ். எவனாலும் தடுக்க முடியாது. அப்பா மெட்ராஸு. எவனாலும் தடுக்க முடியாது. சக்சி கேம் பேக் ஃப்ரம் ரிட்டயர்மென்ட். ஆமா ப்ரோ. பிடிஆர் சக்சி ஜாயின்ட் ஆல்டர் ஈகோஸ் ரோஸ்டர். ஆமா ப்ரோ. ஐவே செமையா இருக்கே அந்த ரோஸ்ட். கன்றாவியே. ராணிய உள்ள இறக்குவேன்னு எனக்கு தெரியாதுடா நண்பா. தெரிஞ்சிருந்தா இத இங்கேயே வச்சிருப்பேனே. இத வச்சு இத அடிச்சுருவான். அதுக்கடுத்து இத வச்சு இத அடிச்சுருவான். ஸோ மீன்வேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆல்டர் ஸ்கெட்ச் இப்போ நம்ம ராணிய அடிக்கிறதுக்காக வந்து குதிரைய தூக்கிட்டு போய் இங்க வைப்போம். பையன் அங்கருந்து டொமில்னு தூக்கிட்டு வந்து இந்த பான் அடிப்பானா அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா பான் கிட்டயே பிஷப் இருக்கு. அதனால அவன் அடிக்க மாட்டான். ஸோ அவன் ராணிய நவுத்தி தான் ப்ரோ ஆகணும். ராணிய நவுத்தி தான் ஆகணும். இது எவனாலயும் தடுக்க முடியாது. இங்க ஒரு ஸ்டெப்பு, இங்க ஒரு ஸ்டெப்பு வேலைக்கு ஆவாது. இங்க வச்ச இது, இங்க வச்ச இது என்னடா இது? ஓகே. இங்க வைப்போம். இங்க வச்சுட்டோம் இப்போ. ஓகேவா? ராணிய அடிச்சான் அப்டின்னா, பிஷப் வச்சு ஒரே அடி டொமில்னு. பையன் செத்துருவான். அதுக்கடுத்து இப்போ இங்க இருந்து இங்க தூக்கிட்டு போய் வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
10 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத மூவ் ஆயிடும். ஏன்னா வந்து அவன் ராணி இங்கேயே இருக்கு. ஆனா பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஓகே இங்க குதிரை இருக்கு. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. குதிரைய நம்ம கவனிக்காம விட்டிருந்தோம்னா, இந்நேரத்துக்கு வந்து நம்ம செத்துருப்போம். குதிரைய அந்த ஸ்பாட்ட விட்டு கெளப்பணும். ராணி பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சுன்னா, நம்மளும் பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துருவோம். இந்த குதிரைய முதல்ல இப்ப நம்ம பிஷப்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி குதிரைய தூக்கிரலாம். குதிரைய தூக்குனதுக்கு அப்புறமா வந்து, அவன் எப்படியும் இத வச்சு இத வெட்டிருவான். நம்ம அந்த கேப்ல வந்து இங்க போயிட்டு வைக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த காயின் இங்க இருக்கும். புரியுதா? ஏய், ஏய், ஏய் யார்றா நீ? ஒரே மூவ வந்து திருப்பி திருப்பி பண்ற. சால நானும் அதே பண்ணுவேன்டா. ப்ரோ செஸ் 1v1 டிராவா? நான் எப்படா குடுத்தேன்? திஸ் வாஸ் a nice game that ended with a draw. I would like to review this game with you. பட் வாட் த ஃபக்? எப்படி ப்ரோ இது டிரா ஆச்சு? ஹவ் கம்டா இது டிரா? ஆனா ரிக்வெஸ்ட் குடுத்திருக்க ஃபியூரி. ஏய் சான், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சி, வெல்கம் டு தி இது 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 ஹவ் கம் இது டிரா? இது எப்படி டிரா ஆச்சு இது? ஃப்ரெண்ட் எப்புட்றா? The game has ended in a draw because of the same position was repeated 3 times. இப்படி ஒரு ரூல் இருக்கா ப்ரோ? அட கன்றாவியே. இந்த மேட்டர் எனக்கு தெரியாம போச்சேடா. இது இது இப்பதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியும். சாரி ப்ரோ. ஸ்ரீ ப்ரோ ஆல்ரெடி செட் யூ வில் கம்பீட் ஒன்லி அகைன்ஸ்ட் விஷி. ஆமா, விஷி கூட கம்பீட் பண்ணி நான் வந்து அப்படியே விஷி சார் கூட கம்பீட் பண்ணிட்டு அப்படியே தோத்து போயிருவேன் ஒரே இதுல. டிடி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்களா ப்ரோ? 22 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க ப்ரோ. டூ ஏர்லி டு சே. நாளைக்கு தான் சொல்ல முடியும். ஆல் அவன் டிரா குடுத்துறான். ஐயோ அவன் டிரா குடுத்தா எனக்கு ரெக்வெஸ்ட் கேட்கும்யா. இதெல்லாம் என்னையா கதை? இங்க பாருங்க. இதை இப்ப இங்க நவுத்தி இருந்தான் அப்படின்னா, நான் இதை இப்ப இங்க நவுத்திருப்பேன். சரியா? பையன் இப்படிலாம் நவுத்த மாட்டான். அது வேற கதை. அப்புறம் வந்து இதை இப்படி நவுத்தி இருந்தேன் அப்படின்னா, இவன் வந்து எப்படி இருந்தாலும் இதை இப்படி தூக்கிட்டு வந்திருப்பான் பையன். ஓகேவா? நான் இப்போ வந்து குடுகுடுன்னு என்ன பண்ணிருப்பேன்? சட்டுக்குட்டு சட்டுக்குட்டு அச்சமில்லை அச்சமில்லை ஓடுன்னு சொல்லிட்டு ரூக் அடிச்சுட்டு இருப்பேன் இப்போ. ஓகேவா? அவன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பான்? என்னோட ரூக்க பிளாக் பண்றேன் அப்படின்ற பேர்ல வந்து இங்க வந்து இப்படி வந்து நிறுத்திருப்பான் பையன். கரெக்ட்டா? உடனே நான் என்ன பண்ணிருப்பேன்? இத தூக்கிட்டு வந்து இங்க வச்சிருப்பேன். இங்க வச்ச உடனே பையன் என்ன பண்ணுவான்? என்னோட இத வந்து த்ரெட்டன் பண்றேன் அப்படின்ற மாரி இத தூக்கி இங்க வைப்பான். அப்படி வச்ச உடனே நான் இத வெட்டியிருப்பேன். சரியா? சோ இப்படி வெட்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்து அவன் என்ன பண்ணுவான்? இத வந்து இங்க நவுத்திருப்பான். அதுக்கடுத்து வந்து நான் இத இப்படி வச்சிருப்பேன். பையன் வந்து இத அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணியிருப்பான். சானு, மிதுனு ப்ரோ 2 பேர் குடுக்குறீங்க. சான் ஃபர்ஸ்ட்டே குடுத்துட்டாரு. சோ அதனால சான் இத அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். வாங்க பாப்போம். பாப்போம் கைஸ். என்னோட மாடரேட்டரோட ஐக்யூ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்ப பாப்போம் ப்ரோ வாங்க. என்னோட மாடரேட்டரோட ஐக்யூ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. காசு இருந்தா வாங்கலாம். வாங்கலாம். எதிர்பார்க்கல ப்ரோ நானு. ஏரியாவ கிளியர் பண்ணுவோம் ப்ரோ வாங்க. டிடி செமி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. நாளைக்கு தான் ப்ரோ தெரியும் கோபி ப்ரோ. யாரு சாமி நீ? இத வச்சு வெட்டினா இப்ப இத வச்சு வெட்டுவாரு. வேலைக்கு ஆகாது. பிளான் கேன்சல் பிளான் சேஞ்ச். இதான் ப்ரோ ஆகணும். ஆகாதுடா. கோபி நாட் இட் ப்ரோ. நாளைக்கு 3 மேட்சஸ் இருக்கு. எஸ் ஃபியூரி என்ன ப்ரோ ஏதோ ஏதோ சானு 1/2 மணி நேரம் யோசிக்காத சானு. டப்பு டிப்புன்னு ஆடு சானு.
வா காவு குடுத்துருப்பேன்டா ஒரு செகண்ட் போயிட்டு ராணிய கசகசன் என்ன ஊத்துறதுன்னே தெரியல இப்போதைக்கு கேஷ்லைன் பண்ணி ட்ரை டு கெட் ரிட் ஆஃப் நைட் இன் த ரைட் சைட் yeah bro, that is what I am planning bro, but that fellow not அப்படின்னா ராணி ராஜா வச்சு வெயிட் பண்ண பானை how செக்மேட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அது இந்த ராணி தூக்கிட்டு போய் இங்க வச்சா உடனே செக்மேட் ஆயிரும் நினைப்பேன் அதுதான் கிடையாதான் தான் கிடையாதாம் ஏன்னா எங்க குதிரை இருக்கு குதிரையை வச்சு டமால்னு மண்டையில போடுவார் இப்ப இது வச்சு இதுவும் அடிக்க முடியாதா இங்க வச்சா இதை வச்சு விட்டு இங்க வச்சா இதை வச்சு விட்டு இன்னும் வேலைக்கு ஆகுது இப்பதான் ஊத்துறோம் ஏய் இவருக்கு வேற நான் யோசிக்கிறதெல்லாம் தெரியும்ல நான் வாயை மூட்டு விளாடணும் ப்ரோ சே வாயை மூட்டு விளாடா வாட்சிங் போயிருமே நம்ம இதை அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் உங்களால ஒண்ணுமே இல்ல அந்த சைடு அந்த ரூட்டர் அந்த அந்த பிஷப் வந்து அப்பயே அந்த ஸ்பாட்டை விட்டு வேலை இல்லாதப்பயே கிளப்பிருக்கணும் பண்ணிட்டேன் அவரும் பிளண்டர் கசக்கலான் இருக்கேன் கரும் அட ராணிய நவுத்துனா செக்கு ஏ சானு வெல் பிளேட்ரா வெல் பிளேட்ரா ஏய் வெல் பிளேட்ரா வெல் பிளேட்ரா சானு வெல் பிளேட்ரா வெல் பிளேட்ரா வெல் பிளேட்ரா ஏய் சத்தியமா டேய் இல்ல ப்ரோ நான் அசால்ட்டா விளையாடுறேன் ப்ரோ அதான் ப்ரோ நான் பண்ற தப்பே விளையாடுப்பா சான் ஷோ
வர வர ஆப்போனன்ட்ஸ் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்றது யோசிக்கிறதே இல்ல ப்ரோ. நீ ஃபர்ஸ்ட்டே செக் வச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. அந்த நைட் ரூக் வச்சு அடிச்சிருக்கலாம். ஆமா ப்ரோ. தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ நான். அ, 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 அ. விட்டு இடம் தான்டா வெட்டி இல்லாத இடம். வாங்க நோத்தி. இத வச்சு வாட் த ஜான் ப்ரோ. நைட் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. அவரும் பிளண்டர் அகைன் நைஸ். அவரோட பவர் காயின் செத்துக்கிட்டு இறக்குறாரே மனுஷன். 10 மணி ஆயிடுச்சு கைஸ். 10 மணி ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஆனா வந்து இனிமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா வந்து டைமிங் மெயின்டெயின் பண்ணணும். பைபாஸ் அண்ட் யூ வின் ஐ லூஸ். ஓகே. சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். 10 மணி ஆயிடுச்சு. 10 மணி ஆயிடுச்சுன்னா டைமுக்கு போய் தூங்க ப்ரோ. இல்லனா 2 மணி ஆனாலும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. ஏதோ சொன்னாரு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட். ஐயோ கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிஃப்ட் பிளஸ் எஃப்பா? கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிஃப்ட் பிளஸ் எல்லா? கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிஃப்ட் பிளஸ் ஜேவா? ஏதோ சொன்னார்ரா அவரு. ஏதோ சொன்னாரு கண்ட்ரோல் பிளஸ் போயிடுச்சு. பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிஃப்ட் அழுத்தினேன் வரல. சரி கைஸ் ப்ரோ எனக்கு கூட ஒன் கைஸ் 10 மணி ஆயிடுச்சு. ஆனா வந்து ஏதோ பண்ணிட்டேன்டா அது. ஐயோ கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிஃப்ட் பிளஸ் ஜே ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிஃப்ட் பிளஸ் எஃப் ஒர்க் ஆகல. கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஷிஃப்ட் பிளஸ் எல். என்னடா கருமம் ஒரு பட்டன் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஏதோ ஆயிடுச்சு கைஸ். ஆல்ட்டா? ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எல். ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எஃப். ப்ரோ ஏதோ பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. ஆல்ட் ஷிஃப்ட் எல். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல். மவுஸ் கிளிக் ஒர்க் ஆகடா. கைஸ் ஓகே இது வந்து ஏதோ கேக்குது. என்ன ப்ரோ இது எதுவும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. எனக்கே ஆட தெரியாது. நானே சும்மா கைஸ் நான் ஏதோ பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து இது பண்ணுங்க ஹீட் பண்ணுங்க அப்படியே. எஃப்ஆர் கொடுத்து ஷட் டவுன் பண்ணிரு ப்ரோ. தட்ஸ் another குட் ஐடியா ப்ரோ. ஓகே கைஸ் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். till then this is Sri signing off from this live streaming. ஃபுல் ஸ்கிரீன் கூட என்னோட மூஞ்ச மாத்த முடியல. வந்துச்சு. ஓகே கைஸ் நாளை உங்களை சந்திக்க ஆல்ட் எஃப்ஆர் ப்ரோ கேஆர்கே வெரி ப்ரோ நீ வேற மாதிரி ப்ரோ. ஓகே கைஸ் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். till then this is Sri signing off from this live streaming. Thank you, take care, bye bye, peace out and good night guys. Okay, peace out.